maranyaneng ya advertiser ya supa gore go a go maung gongwe ke bo 3,000 or so go mong ke go leka go ngoka batho ba le bantsi. But nna ne ke re a re hang the airline the opportunity and the new board gore e turn around the airline. That is the vision of the president. And he has placed that obligation on the new board. And already we are seeing airline. What we have done as government, like I'm saying, in 2025, 2026, we have rejected giving them money, except for salaries and some other one figure that I mentioned. So, are MLM board. Procedure, Mr. Speaker. The Procedure, law, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Jacobs. Can you give us some wisdom or how are you going to turn around the airways? Yeah, and how do you explain to us exactly how are you going to implement to try and change that airways a profit-making entity? Yeah, me as a procedure. Honorable Tere. yeah, Mr. Speaker, I think I explained in the body of my answer, they spoke about low value, high volume as one of the strategies. And the Air Botswana's ability to spray its winds into our neighbor, both into our neighbors and enhancing its fleet domestically. That's what they are doing. And we can all see through the social media platform that they are doing exactly that. That is another turnaround strategy. But I'm saying the rest of the strategy, the reforms that are going to come, some of them involve the change of law and the act itself. So it will Parliament in order to implement such reforms. And that responsibility, the president has placed it on the minister, and in extension, he has placed that obligation on the new board. I thank you. Honorable Nkawana. Mr. Speaker. Tona, ke a go utlwa wa leka go araba mme tota hela gone nna le wena re dumalane gore a ga go kwa dumalana le nna gore seemo se re le mo go sone re tsamaela go tshwana le seemo se le sa BCL ka Botswana and other parastatals ka ha e leng gore tsatsi le letsatsi ba kopa madi ba batla dithuso mo government a re ka dumalana gore mme ka re la re go tshonnwe a ga re tsamaile seemo sone seo sa gore jaanong le be le palelwa ke go ntsha madi a di-salary kgante le la dipetrolo tota tsa difofane ke tsaya gore le setse le mo seemong seo ga ye nngwe e leng gore o e arabile mme ke sampe ke na le lesokolla la gore a o raya gore fly machine tota se ne se pateletsa gore reke fly machine e tsamaileng half its lifespan e ne e le eng se ne se re patika re ka seke re bogolo ra bata e botoka e tshelang botoka go na le e leng gore e setse e lapile ebile tse dingwe di bata ma 57 million madi a mantsi thata e nngwe potso ke yone ya gore kana bapalami ba difofane mo Botswana we are a very small population le gone batho ba ile gore ba ka kgona go palama a re tse se ka ya ka go ya ko maung ke 3,000 pula ba ka he ba ile gore ha re thwahetse ba ka sustaina ba dira Botswana dira profit ba duela 3,000 go ya maung a ga o bone pricing ya di fofane go ya ko maung Botswana e le go godimo thata ka gore nna ke dumela gore gongwe how pusha volumes ha ile gore ke gone ba economy how pusha volumes o ka iphitlhela o wetse ha go siameng te gona le gore o keep di price go godimo o kganelle mongwe le mongwe konte ya bohelo ke gore ha o iso gore mo seemong sa gore o akanya gore gongwe ba batla fly machine e seng ya second hand
fela matšhini e siameng e ka yang ko mahatsing ya re tela boramadi ya batho ba ka duelang ka gore rona mo Botswana rena madi gore a wena ga ona lenaneo le pehela ka go ska ra bua ka bo gore new management e ta turn around ga ona thulaganyo e pehela ka kanyo ya gore wa go batla fela matšhini e le gore ka go rwala batho ba le bantsi ba ba nang le madi ko mahatsing ba batisa mo Botswana ka lebo. Honourable Minister. Thank you very much, and thank you very much, Honourable Ekawan. Are Botswana in the new BCL? No, I don't think so. With the ambition and what the president has placed on the board to turn around this organization, we don't think it will close anytime soon. We certainly hope not. We want it to continue to fly. Ya nungana pricing. They have revised the pricing. Ya ga kibua ke thola re bona mo maranyaneng gore go a bit competitive in terms of how much you will take to drive and the convenience that comes with it. Flying to Maung in under an hour from here. The convenience and the return. Well, how I mentioned is the return ticket for 3,000. Maybe we should state so that we market as well. The return trip. So it's essentially 1.5 to go to Maung, and it takes you an hour. Honorable Salishan, isn't that comparatively, how much fuel do you put to go on your Land Rover to Maung? It's probably a lot of money. So you can see how considerate they are and how they are trying to reach and push this low value, high volume strategy. And I think it's for us, Botswana now, to see low cost, high volume approach. Even going to Shakawe, I think it will be much better an hour later and then travel to Shakawe. Kasane as well. It's considerable amount of less. In fact, if you compare it with driving, it will be better to take Botswana, looking at the fuel and the maintenance cost that will come. It is really competitive. Otherwise, if we go very low, Honorable Nkawana, then you will force the government to subsidize. Procedure, Mr. Speaker. Option, but to subsidize. Procedure, Honourable Ekawan. Mr. Speaker, Kema ka letshwenyo go le letona ke lebeletse standing order number 40. You need ya minister's question. Nekiri kana mo molaong if something is not pronounced go provide a challenge and the interpretation may vary. Ami go relevant tota mo to this house and benefit the house that the minister yo botswang potso what that minister aba ka ba siyo aba emelwa ke mongwe ke ga ke nyatse bokgoni jwa ga retshele ke jo bo go godimo thata me dipotso tse go gongwe nka re da too technical ne di batile ne o berekang le lephata le tsatsi le letsatsi a me ha re ka tswella re in the manner in which re dikolote a siyo e be re kopa minister motsamai go araba dio tsa agriculture kana tsa ga retshele a me go tabe go very productive to the house ke botsa with sincerity gore gone mme tota a mene re sa dumalane gore highly minister questions I arabiwe ke a substantive minister so that ka dipotso tsa they are general and might be intense and might want to know the daily operations tse le gore ene that substantive minister o betsa tse letsatsi go ngwa di encounter ke a leboga nya Honourable Ekawan. Ditsamaiso tsone di thamaletsegela tota mme ke tsegela gore you are making a suggestion but ditsamaiso tsone di ntse aka di ntse gore ha tona yo mo aso yo mo a mo arabele ke yone e nne ke bua the nation of collective responsibility one government any minister o ka emela o mongwe but of course
there may be that deficiency, but it wasn't envisaged. But one way around it, sometimes ministers, so there's also that provision. And I'm sure you can liaise with the minister to say, another substantive minister. But this is in line with your rules of order and procedure. Your standing orders, they are late. Honorable Siraba Karabela, Honorable Salakai. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Again, this answer comes from the ministry itself. So I will be sharing the answer as they come from the ministry. Mr. Speaker. Kanyenenge wela ka ene le gore kana ha bantse ba kopa gore e botswana e kwa tase gongwe eta tsenya batho le bantsi to almost the charge yano ya bus. So it will be a problem ka gore we'll end up having to subsidize it. Ya no potso e boelelang ya gore ke re opta for second hand. Me kana ne ke thalositse earlier on. It's really a factor of budget. Ya gore wa afford. I don't think we can second hand or for the new one. So that is the issue. Of course, houses to regulate, that is what we are seeing. Maintenance will kick in sometimes. But I'm sure they would have weighed the two and settled for a second hand. And it's not a new thing in the airline industry to buy a second hand, by the way. It's because of the lengthy lifespan of the aircraft itself, so it's considerable. The possibility ya gore e go nna itsela ke sekai ke tsa gore ora gore gongwe re emelle gone ha re bona gore most tourists ba tswa kae be ra go ba tsa go nokong ka airline ya rona. I think that is the ambition as an airline. And like I'm saying, we have a new board that is tasked with the responsibility of turning around the airline, and some of those reforms will come here as amendment of the laws that are establishing and governing our airspace. And let's give them that time, because it's just relatively new that we have deployed a new board there with a specific task to turn around the airline by end of this year. Thank you very much, Mr. Speaker. Order, members. Yes. Dipotso tse di bonang mo order paper ntse ke tsene ndi ile ha ile gore di theme di ka ske di tsene bogolo go bona le dipotso tse di ka arabiwa. I understand that Honorable Assistant Minister of Basic Education and Child Welfare has a statement to make. Rao Hunyapa. Thank you, Mr. Speaker. Ke go leboge go mpha nako ye, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to address the Honorable House on an issue that has become a concern to members of Parliament and strikes at the heart of our education system: the growing challenge of student indiscipline in our schools. This week, some members of Parliament expressed serious concern about this particular subject.
As the Ministry of Child Welfare and Basic Education, we condemn in the strongest possible terms all forms of student misconduct, bullying, harassment of peers and teachers, vandalism, violence, drug abuse, and other disruptive behaviors that threaten the safe and respectful environment in our schools. We have seen some students recently, especially after pronouncements on the abolition of corporal punishment, going viral on social media platforms, either ruthlessly beating other students or saying expletives and profanities that embarrassed the whole nation. Ba bua ditlhapa tse di neng di thabisa batsadi ba bone le setšhaba ditlhong. This is unacceptable, and action will be taken against wayward students. In fact, this is a small number that is causing all these indiscipline incidents. In 2024, Mr. Speaker, there was a total enrollment of 569,450 students, and they were 2,088 indiscipline cases. Today, in 2025, the total enrollment is 580,284, with 1,958 cases so far. These are enrollments in public schools for both primary and secondary schools. Mr. Speaker, this statement today seeks to be balanced, to acknowledge the rights of the learner under our laws and international conventions, but also to remind every learner of their responsibilities, because every right has got a responsibility. Rights of the child guided by international and national standards. Mr. Speaker, Botswana's obligations are clear. We are a signatory to the United Nations Convention on the Rights of the Child, ratified in 1995, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and we are bound by the Universal Declaration of Human Rights of 1948 in as far as education and dignity are concerned. Domestically, our Children's Act of 2009 and the Education Act safeguard the child's right to education in an environment that is safe and conducive for learning and teaching. But rights cannot exist without responsibility, Mr. Speaker. Every learner must remember that they are not only future leaders. They are current leaders whose behavior influences the tone and culture of their schools. The weakening parenting roles. Mr. Speaker, allow me to address a reality that we can no longer ignore. We have to say it as it is. Parenting is the first line of discipline. The home is the first school. Parents are the first teachers. If we get it wrong at home with parenting, we will not get it right at schools with teachers as local parents. Mr. Speaker, it is a matter of grave concern to the ministry that in some households, parenting roles have weakened drastically. Where parenting is weak, this will inevitably reflect in the conduct of children. A child's values, discipline, and respect for authority begin at home. If these foundations are not laid firmly, no school system in the world can fully compensate. Even the best teacher will not win the battle. Mr. Speaker, we urge parents and guardians to reclaim their central role in raising disciplined, respectful, and responsible young citizens. According to a researcher, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 in journals.searchpub.com in February 2007,
aggressive and antisocial behavioral among Botswana secondary school students in Botswana, the influence of family and school-based factors, where he studied students aged between 12 to 20 years and concluded, I quote, results showed significant prevalence of self-reported aggressive tendencies and antisocial behaviors among secondary school students in Botswana. Boys rated themselves higher on aggression, use of alcohol and drugs, and using dangerous weapons compared to girls. The high scores on antisocial and aggressive behaviors were significantly related to poor parent-child relations and low parental monitoring. The results are consistent with findings from previous studies, end of quote. The public and private school paradox. Mr. Speaker, there is a troubling paradox we must address. Serious cases of student indiscipline seem to occur more frequently in public schools than in private ones. This is not to say that private schools are free from challenges. Far from it. But it raises questions about the different learning environments, levels of parental involvement, resource availability, and perhaps the expectations and cultures within the two systems. This is a challenge not only for educators, but also for researchers to study and provide insights that can guide long-term solutions. Drug abuse as a contributing factor. Mr. Speaker, we cannot speak of indiscipline without confronting the growing concern of drug and substance abuse among learners. Drugs erode judgment, fuel aggression, and undermine the capacity of students to focus on their studies. We have seen clear links between substance abuse and rising cases of violence, bullying, vulgar language, absenteeism, and academic decline. Mr. Speaker, the Ministry is working with law enforcement officers, the Ministry of Health, Youth and Gender, Sports and Culture, Local Government and Traditional Affairs, community leaders and civic society to address some of these challenges. But prevention starts with awareness. Parents, teachers, and learners must all be educated about the dangers and legal consequences of drug abuse. The role of stakeholders. This fight, Mr. Speaker, is not for the Ministry of Child Welfare and Basic Education alone. We are all in it, one way or the other. Parents and teachers associations, village development committees, teacher trade unions, student leadership bodies, local authorities, diocesan and councillors, faith-based organizations, civic groups, professional councillors, communities, private sectors, and members of parliament. Mr. Speaker, we have to emphasize that discipline starts at home, is reinforced at school, and is sustained by the community. We must pull together to reverse this trend of gross indiscipline. It is a collective responsibility. School-based interventions. Mr. Speaker, to strengthen discipline, the Ministry will be scaling up guidance and counseling services and revitalizing positive student engagement through clubs such as Scripture Union, Scouts, Girl Guides, 4Bs, debates, and so on, which you are aware, Mr. Speaker, that they've all collapsed within our education system, and now we want to resuscitate all this. Later today, Mr. Speaker, I'll be officiating at Batanani Junior School in Mapoka, where they have a boot camp to capacitate students, including discipline issues. And I would like to applaud teachers around the country who have started such clubs. Leadership structures, including school representative councils, SRCs, prefects, monitors, and peer action counseling teams are also being resuscitated and empowered. Sports and cultural activities to channel energy into constructive avenues. Some of this negative youthful exuberance are due to idleness. Mr. Speaker, these interventions will be supported through interministerial collaboration with other ministries. The ministry also continues to support the National Children's Council
and the National Children's Forum, which are very active as we speak. Historical perspective. Mr. Speaker, student indiscipline is not new. Even in the days when corporal punishment was common, we saw severe cases of 𝗦𝗘𝗘𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏. Initiation style, 𝗦𝗘𝗘𝗧𝗏, which was very popular in the past, like initiation style bullying of new arrival in schools. And a term end. We tell me to go get a school or reka pinga eme go ne kwa re go tswala ka wena. Jaaka o bona re sa le shando ba tswala ka rona na go tswalwana. So this, Mr. Speaker, have been there all along. This act sometimes led to injury, even death, and permanent school dropouts. Some students ran away from school and never returned. Teachers have not been spared as they have been attacked, and in some cases, some have been killed. Some today carry permanent scars. Teachers' morale is very low, and this is so historical, as this was even captured by the 1994 revised national policy on education. The student indiscipline is now worsening their working conditions, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what has changed today about indiscipline in schools is visibility. Today, social media amplifies these incidents in real time, making them more visible, but also providing an opportunity to respond faster. There has been many cases of students in discipline, and some going on social media and showing off their foul conduct on social media, including bullying. Law enforcement and accountability. Mr. Speaker, while I do not have immediate statistics in some areas as they are being worked on, criminal matters have been referred promptly to the social workers and police. Teachers, parents, and professional counselors play key roles in managing early signs of indiscipline. Every case is taken seriously, and we will continue to ensure that schools remain safe learning and teaching spaces. The future interventions, Mr. Speaker, includes National Indiscipline Response Framework for prevention, early detection, and case management. It also includes mandatory leadership training for student leaders on rights, responsibilities, and peer mentorship. Faith-based partnerships to promote values education. Integration of life skills education, which includes conflict resolution, emotional intelligence, and responsible use of digital media. Community dialogues at quota level to unite parents, learners, and leaders in coming up with solutions. Mr. Speaker, we call upon researchers as a call for action. We call upon researchers, academics, and policy specialists to join this effort and help us find long-lasting evidence-based interventions. We call upon every citizen, parent, every teacher, every leader, and every learner to commit to making discipline a shared national value. In conclusion, Mr. Speaker, the challenge of student indiscipline is not insurmountable, but the solution lies in a united front, homes, schools, communities, and government working together. Let us work together now with urgency and with commitment to raise a disciplined generation worthy of Botswana's future. The book of Proverbs 22, verse 6 reads, Mr. Speaker, direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it, of quote. We have a duty, Mr. Speaker, to direct our children on the right path. In Nancy Van Pelt's Little Book series of 2008, A Short Guide to Good Parenting, she writes about what sort of example as parents we are. She says, I quote, a boy once wrote to his mother and father, end quotes, you parents start wars and set a terrible example regarding morals and honesty, yet you expect us
to be angels. We are only copying you. Why don't you practice what you preach? Of quote. I thank you, Mr. Speaker. I also to respond, Oka respond, also to respond. You can summarize quickly, Honorable Minister. Motsamaisa dipuisano tsa Parlamente ke mafa pele ga ntlo e tlotlegang ka bothata jwa setlhophana sa bana ba rona mo dikolong se le re boitshwaro jwa bone ga se jo bo kgathang gotlhelele mme re le batlamelo ya bana go tswa modimo re kgala boitshwaro jo bo sa siamang jo go thapaola ba bangwe go begisa barutabana go senya dithoto tsa puso le mekgwa e mengwe e senyang kagiso mo dikolong re a itse gore bana ba na le ditshwanelo motsamaisa dipuisano tsa Parlamente ka melawana ya mahatshatshe e leng teng e tshwanang African Charter on the Rights of and Welfare of the Child, the United Nations Declaration of Human Rights ya 1948 e le gore e sireletsa bana le mo Botswana go na le melao e le gore go na le children's rights e le gore sireletsa bana ba rona mme motsamaisa dipuisano tsa Parlamente re kopa gore botsadi jwa rona bo thusela thata mo godisong ya bana ka gore go supa gore ditshekatsheko di supa gore ngwana gore a dire sente o tshwanetse a ba rutilwe sente ko lapeng a godiswe sente ko lapeng ka gore ba ruta bana ko sekolong ba ka seke ba kgone go simolola ba rutuntsha ngwana mme a ile gore o na sa bona khodiso e siameng sente ko lapeng mme gape re na le tshwenyego gape motsamaisa dipuisano tsa Parlamente ka ditagi tse e le gore bana ba mo go tsone tse e le gore ba di dirisa mo dikolong ke tsone tse di helang di dira gore ba hela ba roga ka ba bangwe ba betsa ba bangwe jalo jalo go na le bosupi Mr. Speaker jwa gore go na le bana ba e leng gore ba setse ba tsentse ba bangwe dikgobalo tse e seng kana ka sepe ba biditse le matitšhara ba e le gore le gompieko ba sentse go supega bana bangwe ba sentse ba na le dithabi tseno tsa go betswa ke bana mme re le puso gape re simola mananeo a mangwe mo dikolong a bo fobi a bo scouts a bo scripture union jalo jalo gore go ruta bana tsone boitshwaro jo bo rileng ke re ke one mafoko a ile gore a mangwe se ke hitile ka one ke re hela mo Bible ya proverb ya thalosa ba ga itse gore ya re lona batsadi le rata go simolola nyake eo ke mokwadi yo go teneng se Van Pelt yo kwadileng a re mosimane o kile a kwalela mmagwe le rragwe a re lona batsadi le rata go simolola dintwa a be le nna dikai tse di maswe ka boitsholo le go sa bue nnete mme ebe le solofela gore rona bana ba lona re nne baengele rona re ithuta mo go lona ke le sa dire se le se rerang ngwana yo o supa gore bone ba ithuta se batsadi ba se dira mme mo bukeng ya proverb ke setse ke tswala motsamaisa dipuisano tsa Parlamente Proverbs 22 verse 6 ya re tsenya bana ba gago mo tseleng e siameng mme e tla re ba godile ga ba kita ba tswa mo go yone ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parlamente. Honorable members. Standing order 41.3 le scala debate le ka botsa dipotsoela tse di khutshwane gore a le kgwedi kgaba mme ga ke tsore o prefera go di tsa se 1-1 Honorable Mother of the House. Mr. Speaker, Honorable Minister, ke na le potso tse pedi hela. La ntlha ne ke re ha ntse re bala batho ba e leng gore ba phoso gore be re la ha le nteng a ga o itsenye mo teng
ke lebile gore maloba o ne wa kgaola tsela nngwe ya discipline o bo sa e replace ka sepe batsadi le bana le mongwe o na itse corporal punishment e le nngwe ya tsamaiso ya discipline ha ke dumane le yona mme a o ka e kgaosetsa hela without transition, without education, without training, without saying gore tota wa re batsadi ano ba reng a go mo ga o bona ke bona go hileng bana marapo a go tsaya gore gompieno anything can go la bobedi o no tshwantshanya dikolo tsa puso le tse seng tsa puso bo le mo sa gona gore gantsi maitseo a makgasa go hetelela go sa gore a nna thata go dikolong tsa puso ne ke re a ga o le mo gore gape mathata ntse mo go rona ba buisi ke ra wena ministry ka gore kana a ga o le mo gore environment matters gore ga o le go Atisha secondary school junior di toilet di penologa go tsena di festere dijo di tlhaela gore environment le makgasa go mo go dira gone gore o ska respect the environment le batho botlhe ba ileng gore they are overseeing the environment mme kana gore go mo go ba ka nngwe sentse re go tswa mo go rona ba buisa sentse go bona mo ministry ga o kwa itlhe ha sekolo se ikemetseng dilo se toilet e penologa ga o e license a di festere le ga go sena dustbin hela e sena scrubel ga o e license mme tsa ga go tsone di kgona go penolosa di toilet mme be go siama hela ne kry ga o bone re gone mo tota mathata a mo go wena o le minister gore ba akanya dilo tse gore gongwe maitseo a tlanne botoka ke a leboga Honorable Pologolo. Thank you, Mr. Speaker. Minister, make the statement. Ke bo kere ame o dirile go tlala ka diatla gore re leke go identify the root cause, because the examples that you gave tsa bo go tswala ka ba bangwe they're a bit different. I mean, they're totally different from the current scenarios. Gore perhaps there's need to bring in experts to find the real cause ya diots. And would you not, in your analysis or investigation of the root cause, agree gore despite the family fabric could be another cause whereby that extended family setup, the advent of social media, would it also not be a cause of what we are experiencing? And perhaps also bring into the picture lack of activities, especially Harabuana school sports, with just those few, it might point out to where we need to go as a government in trying to deal with this matter. Thank you. Honorable Kanangura Hikwama. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke re lebogela tekodiso, Honorable Minister. Ke na le dipotso tse tharo. Santam ke supe kere. Ke ratile ka ha o tsibogileng ka teng. Mme ke supe jana gore le ha ntswa ke dumalana le go emisiwa ga thupa gore gongwe is not the best way to instill discipline ya senela ruri mo bane. Ame e tsamaelana le ha mother of the house. Ame go emisa go sena morero go sena thulaganyo ya go emisa le go baakanyetsa bone ba ba amega mo go implement yone disciplinary policy in schools. Ke nngwe ya mabaka a dira gore go runye mo go hiteletseng ga phuthamo ya discipline mo dikolong. Ka gore ka sekgowa ngwe re ka bua gore it has created a vacuum of authority gone mo boeteledipele ka gore gongwe e tisitse le one go direla morale wa matitšhara le ba ba amega ko tlase go bona gore now they remained powerless. Ga gona sepe se ba ka se dira. Ga o bone ile
mo go khositseng thata le go create excitement e tona mo baneng gore ya no bone ba itsele molao ka speed ke ya ntlha ya bobedi ga o lemoge tona gore le thoko la metshameko kana weak extracurricular program in schools ye ka engage ya bana go tswa mo dikganyetse di makgwakgwatse ba nne le display gone mo ra itse wena wa itse se teacher gore tsone di extracurricular activities le go tsenya bana mo metshameko le tse dingwe mo other activities di tsa bana go nna go akgega ba nna mo ba sa dire sepe tlhaloganyo ya bone e nna occupied a be go ba itse gore ba ka nna le dikgang tsa discipline ga o bone gore gone mo le gone go na le sabe se se tona mo e le gore puso e tshwanetse gore e dire ka bonako gore metshameko le go kenja bana mo dikolong e buele gore e teile ke go lwantsha kganye ya thoka tsebe mo baneng sa boraro ya bohelo go na le seemo se se bigelang pele mo kgaolong ya boteti bogolo jang mo letlhakane mo gore tearo e hetoga go nna ngwao go na le se le se tsibogetseng le le puso le lephata le la amegang go tswala kgang ye isi e jwelelele malobane e le ko letlhakane senior maabane ne e le ko dikolo tse pedi Motsumi Junior Secondary School ba etetse ba di tsweletse secondary school go lwa bana ba dikolo yano tsa dikolo tse di harologaneng seemo se a ga o bone gore ga le sa tseboge ka bonako se ka jwelela yano e nna a crisis within the whole region ya boteti ke a leboga Honorable Minister o na ra ditse o ta tsaya another round Mr. Speaker. The program is very ambitious, members of parliament. Members of parliament, most speaking I take that they are very emphatic anyway. Honorable Dow, ana botsa gore go emisa corporal punishment a ga re bone e le sone mpongwe se se bakileng mathata one a gape le gore ga rena di replacement alternatives for corporal punishment ke re jaaka ke ne ke tlhalositse gape gore we have alternatives to that. We have alternatives to corporal punishment. They will continue to engage and consult other stakeholders. Other alternatives that we want to strengthen our guidance and counseling department. Prevent, even prevention, we also talked of preventing such cases. Me rapekere kana ga se puso hela e dirileng jalo. Puso e diralo gape e lebile melao ya mahatshatse. I take that you are aware of corporal punishment e emisitswe ko Zimbabwe. E emisitswe le ko Namibia, le ko South Africa, le mahatshe a mangwe. So these conventions that we ratified and even domesticated, this was an announcement that was made. Consultations are ongoing as well. Corporal punishment. You'll recall Congress procedure, Mr. Speaker. Procedure honorable opposition. Ke dumela gore tona o ka tswa amisitse putso ne ile gore go emisa ga potako a prompt stopping not gore ga go dumalanwe le go emisa gore go emisa mo ga go announce hela bathontsi ba le kuri go tshwana le emisa kolo intsi tsa maka 140 wena bo stop ke sone se se budiwa gore a me gone go emisa mo ga potako mme le sa prepare batho
and no replacement of this ke ra mo go bone ba bantse ba tshwere tiro potso ke yone eo ga e kgathano le go emisa. Honorable Minister. Nya ke a go utlwa honorable ke ne ke go gela go no ko mme ke a go utlwa honorable ke a leboga mme ke re gongwe go ka tswa go dirile jalo mme ke sone se ke se buang gore re leka gore re baakanye rotlhe re le Batswana go ta ka tharabololo ya mathata one ya ene re na le tumelo ya gore mathata a ga se a ka re palelang rotlhe a re ka if we could put all our hands on the deck. Mekere merite ka ditsela tse dingwe ba gaetsho go leka gore mathata one a re a bona mo dikolong re a rarabolle. Ke so bona re bua gore bana ba sekolo di SRC le tsone re ba tsenya mo there are some forthcoming workshops tse le gore the SRC the peer groups will be formed. SRC di teng gale e tabele go ba capacitate. Gona le National Children's Council, gona le baeteledipele le bana ba bana ba dikolo ba ile re bona they formed that as part to help solve so the problems of student indiscipline. Ke tlhalositse gape gore we are resuscitating some clubs that were not there before. You will recall gore di clubs tse tshwanang bo scout ke dingwe tse ile gore di ruta discipline mo dikolong, so they are not there but they will help enforce discipline ile bana ka bo bona ba dikolo. Ke tlhalositse gape gore le matitšhara ba guidance and counseling and even the general teachers mo dikolong le bone they will be also be engaged as a continuous process. Ke dumela le wena gore gongwe ka gore gongwe go ile ga announcewa and then immediately some implemented that, so re leka go solve one mathata ona gore re ba akanye mme gape jaaka ke tlhalosa gore le matitšhara tota ke kgang e le gore ne ntse le teng ile pronouncements tse di dirwa. Some unions had already passed the resolutions gore bone ba emisa the abolishing corporal punishment ene se kgang ye ntšha ye tang ka puso ya UDC. Ke re ye nngwe kgang e teng tota ke jaaka ke ne ke tlhalosa gore bo FOB bo scouts bo pact bo girl guides, these are some of the clubs that will help. Ye nngwe ke yone kgang ya gore the sporting activities ke dumela le wena I also mentioned it gore kana mo gongwe go irwa ke youthful exuberance bana ba rona ba bangwe ba e leng gore ba na le Sijamala of the House. Ke a leboga Mr. Speaker kana minister ana o repeat statement sa gagwe ga re gane gore go na le bophobia, re gane potso ne le hela gore a ga o bone gore go iputlela hela jana go dirile gore bana ba dumela gore ga go tlhole go na le authority, go tlhole go na le discipline hela, yes or no? Ya no ga go boela ya out of procedure re utlwile gore o tla consult go re utlwile re a ga o bone gore go e kgaosesa hela jana ke gona go dirileng gore bana ba huhule ba tse gore nna ba bina ba bone mo Facebook ba bina gore ga re tlo tsepe a go bone go mo ne le pause ga o tla re o tla ya ba ka industry honorable mme kana ke thake mme ke arabi Minister o emela gore ke go hesa next time ke re ditse mother of the house or Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker mme ke arabile gore go ka tswa ile gone mo go bakileng jalo mme re ta ka ditselang tsa gore le ka go bankanya yone mathata ona ile gore that announcement ile a dira gore go nne jalo ke arabile jalo. I did say it even before. Re ta bankanya members of parliament mme re le mmogo gape le re thuse ka gore mathata a mangwe ke a tswang ko morago. Re ta bankanya ka gore ba bangwe bele ye nngwe ba kaolongwe e ne boditswe ke Honorable Dao e ne le kgang ya gore Order, members. Order. ye nngwe e ne e reitswe ke Honorable Dao ya gore kana le di-toilet tse dingwe go senyegile di-fenster di thuegile ka gore ke ne ke tshwantshanya dikolo tsa puso le tsa dikompone tse di ikemetseng ka bo tsone ke re a mme a bile a tlhalosa gore ga ke bone mathata e le nna ke le mo pusong gore ga be go na le seemo se se ntseng jalo ke re nnyaa gone mathata a teng a ntse go ntse yalo di-classroom manto a matitšhara tsone di-toilet tseo go maswe re ithela go ntse go ntse ka gore go tsere dingwaga go sa bankangwe
jaanong ke dio tse le gore le tsone gongwe di ka tswa di ba ka mathata one ao sonte re amogele mme re eme ka dinao re le ka go bankanya kana le honorable Dao ke lan ene le minister go education mme go rara mathata a teng ga ka kgona go rarabolla othe ka gore tla go setse go ntse go penologa go ntse jalo. Procedure, Mr. Speaker. mme re ta le ka go Procedure, bankanya Mr. Speaker. Procedure, Madam of the House. Ga o ka ba bua ka dikai tsa batho ba ko morago kgantele no o bua ka gore ka parenting akere no o bua ka parenting gore part of the reason mathata ke gore batho ba tswana atekeng bana ga ba godisiwe sentle akere ke tloga ke ha dikai ka batho ba e leng gore ba teng gone ha ba e leng gore ga ba godise bana ba bone go tlhelele e seng sentle a re se ka ra bua ka gore mang o dirileng le tloga re ipotsa gone gore a ngwana ke ga a senya kwa a ke teng. Part of the reason mathata a batswana ba leng teng ke gore bana ba godisiwa ke bomme ba nna ba seyo a se tloga ke ha dikai Nya. Oh, yeah, Madam of the House. Certainly it cannot be that way. It is a fact that we are part of the government, and that is what he's talking about. And la itse le lona gore le nna le ntse le bua ka wa gore ba le mo pusong ba paletse go dira eng kana ba khonneng o mo tseleng. So ga ke irulile a proper procedure. Ora ke a leboga Mr. Speaker mathata a mantsela thata e leng gore tota re ta le ka go rarabolla mme re to rarabolla re le mmogo a mantsi tota o utlwala re bua le ka mathata a matitšhara gore ba amogele le babereke ba bangwe ke dikgang tse re di thana di le teng mme ba gaetsho swantse re bereke mmogo re ye ko pele re rarabolle mathata ka gore re le mo puso e ntšha ga re ka ra kgona re le nosi ka gore di-solution tse dingwe swantse re boele ko morago gore o di tsaya gone ko gore gone mathata e ka tswa ene e le re phologolo gore a mme ra itse gore mathata ona a dirwa ke ra itse gore mathata a student discipline a dirwa ke a mangwe se la buile a mangwe se ke hitile ka ona gona mo go is drug abuse mo dikolong tse le gore ditagi di tetse mo dikolong mo go re tlhalose gore le gone go emiswa ga di sports mo re puso e ntšha ile tsena ithala di sports di emisitswe go letse go ira gore go kopane go nne worse. Some of these students, as a teacher, as I speak from that angle, bana bangwe ba itha ba iralo ka bontsi jwa bone ke bana ba ile gore they are very good in sports. So ga gona sebe sa ba se dirang gompe kwano energy yote ano ba ela ba isa gone ko ye nngwe kgang ke ile because of indiscipline le mo re le le rote re le batsadi re go dise bana go tswa ko malapeng gore re ba o tsena go dikolong kwa a be ba setse ba siame a re berekeng thata re le batsadi ba rote re dire ke one se se dira mathata ona honorable re phologolo gore a re ka se se ba itsana pe ba thusa gona le di-research tse ngwe ke ne ke ikhouta gone ye le gore ba taka di tharabollo gore go ka solviwa mathata a ntse yalo mo dikolong jang tota we are all to blame as a nation mathata bona le teng a ke rona re paletswe go thusa bana bone ba mme ke dumela gore gape re bereka re le mmogo re ta rarabolla jaaka o bua gore even the social structure ya extended family is collapsed a re boneng gore re ka dira jang re te re thuse bana bone ba honorable Hikwama ke tsala tse dingwe ke ne se di thalositswe ke re ke go leboge mokao lengwe gore e le di gantse o bile o ta ka tsone ra di tsibogela ke tsone tse le re tsontse re bereke mmogo ya di extracurricular activities le yone ra dumalana gore tota it could be a contributory factor mme re ta kopa le di-researchera gore di tswelele di ntse di dira di-research bate ba thuse go rarabola mathata one ya boteti honorable Hikwama our education officers and experts, they are on the ground compiling and engaging on these matters. They are very criminal. Law enforcement and even councillors. So the matter is being handled. Mr. Speaker. Honorable Ambassador Kapinga. Mr. Speaker, very brief. Honorable Minister, go supa gore le tshwenyegile ka ditiragalo tse di diragalang tse. Me bile re lebella tiragalo e diragetseng bošeng kwa letlhakane mo bana ba re tileng go bolaya yo mongwe a wena o le mothusa tona kana mo palamente wa kgaolo a letswa go gata go kgaolong ele go bona gore go tsewa dikgato tse di gagametseng go
go deala le situation e go tla supa eng gore you are taking decisive action ha ile gore dilo tse di a diragala and the only thing you can do is to come and make a statement in parliament. Honorable Bogatsu. Mr. Speaker, ya ka potso ke go botsa tona hela gore ba dira go le kae go nonotsha botsamaisi ko dikolong, empowering school management, ka gore o ka lemoga rra gore over the years the power tsa bone, their roles di tserwe mo go bone mo leng gore ba ntse hela jalo o dira go le kae go ba okeletsa dithata because ke bone ba leng gore the immediate le bone ba ka thusa mo in cases tsa indiscipline. Ya bobedi ke gore o dira yang ra mo the new entrants ba ba goroga mo dikweleng gore o ba tsenya into the culture of the school, because the school must have a culture e reng ga bana ba goroga be ba tsena mo go yone. Ke potso ya me ya bobedi ka re ke tsa re ga nne re ka itse gore go na le the school culture ga go tsena bana ba capture into the school culture, these issues of indiscipline di ne di ka hokotsega. Mme ya boraro ra ke nna ga ba se gape kana ga te letle le tshomi ga an idle mind is the devil's playground. Ke re ga tualo le ra go dira go le kae go ketsa mowa wa go dira ka thata, the spirit of hard work and excellence in schools, ka re ga bana ba kgona go challengeana ba golwa go ra gore go tlhelele that spirit of hard work and excellence doesn't exist in the schools. Nna ke me go le ka Honorable Musanana. Thank you very much, Mr. Speaker. Minister, ke ra itse ba gaetso ka ha ditiragalo tse di sa siamang di diragalang ka teng mo dikweleng. A ga o bone go tlhokagala gore go dirisiwe some detectors, because the thipa, the screwdrivers di a tsena mo dikweleng tsone tse e leng gore bana ba go batsana ka tsone. Number 2, a ga o bone go tlhokagala gore ka gore go na le barekisi ba goebi ba goebelang mo pele ga dikwele ba e leng gore bontsi jwa nako go dumelwa gore ke bone ba batlang ka ba ba rekisetsang bana ditagi. A ga o bone gore botlhokwa gore randomly batho ba ka reidiwa ga bonwa gore tota mme a tse ba di tshotseng a ke tse di siameng kana ba camouflage hela ka di switch tse di abodile go mme tota e le gore ba tletse go rekisetsa bana dita. Ke dumela gore ko Sepa Pitso Secondary School Remputing is equally disappointed ka gore o bosa amakanya ya seema sa dijo ko dikweleng, ka gore ke selelo se se go godimo mo go maswe gore bana ko dikweleng dijo ga di me ke dumela gore o tla tsa kgato ke maabane ne ke bua le wena re tlhaeletsana ke go bolelela gore ke kopa go kopana le wena mme ne le yone kganye ke neng ke go batlela mongame ke re o yame o bolele gore go diragala eng ko ka dijo tsa dikwele. I thank you. Honorable Kwapa. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ka re ke botse tona mo kganyeng ya gore a ga bone tlhaelo ya bodiredi ko dikolong kana ke re tlhaelo ya baruta bana e le nngwe ya tse e leng gore di baka gone gore bana ba tlhoke gone go rutiwa jaaka Honorable Bogatsu a bua mo go irang gone gore e re ga ba ile dikolong be le gore ba nna le gone go ka tshameka ka lebaka la gone gore ga gona sepe se ba se dirang. Potso ya me ya bobedi e be e re yone tlhaelo ya dikwele mo dikgaolong ke ha se kae ka kgaolo e tshwana le yone ya Jwane Mabutsane e leng gore gongwe ga ena sekole se se golwane. Ke re kana go ntse go buiwa ka gore kgodiso ya bana e dirwa ke botsadi ke ra batsadi
ba bone ba e leng gore ba ba tshotse e be go wa go na le bone botsadi ko sekolong gore gone go tlhaela ga dikwele tse di kgolwane mo dikgaolong tsone tse jaaka ke bua mo go helelang go baka gone gore bana ba romelwe ko dikgaolong di sele ko e leng goreng teng ba hela ba sena batsadi kana ba hela ba ile gore ba hirisediwa matloteng a ga o bone gone mo e le mabaka mangwe a e leng gore a ira gone gore bana ba hela ba ithuta mekgwa e seng yone ke be ke boa ke botsa potso e nngwe ya bohelo e reng ke dumela gore dikwele tse tsotlhe tse di na le di-establishment register tse e leng gore di supa gore bodiredi mo sekweleng sengwe le sengwe bo tshwanetse gore bonne ka palo e e rileng a yone tlhaelo ye ma-teachere ka gore re a itse gore go na le ba ba bidiwang di-temporary teachers re bokgakala bo le kae gone goreng go ne go ka absorbiwa di-temporary teachers mo dikweleng tse e leng goreng gongwe go na le tlhaelo mo go tsone ke tla ema halo Mr. Speaker ya leboga Honorable Kidikilwe. Thank you, Mr. Speaker. Nekere gongwe e ka be le o eme jalo morena wa lemoga gore gongwe bonthako ja gore be re le mo seemong se ke gore jaaka ne motho ga a bua ka thaelo ya bodiredi mme ngwe le accommodation mo dikweleng o bo ithela modiredi kana teachera a theogela a tsama 85 kilometers mme a re wa tirong kana gore a gore ko tirong wa go tšhaisa early ka gore o tshaba gore go tla tshwarwa ke lehiga ntse a tsamaya mo 8 kilometers eo mo gongwe ko tirong wa go tsena late wa go ithela e le gore nako ya ka ba khabole go ruta bana yaanong o e dirise mo tseleng ga gare ya kore ga o tsaya diawara tsa maphakela a tirong o bo tsaya diawara tsa maitsebo a boa gape o tla bona gore teacher wa modimo ke sone se e le gore jaanong ga madi a tswa ga o ka kwa motho a phoso ka gore tota motho wa gona ga nnante o nna mo tseleng kore o ruta a berekela mo tseleng ba gongwe ba berekela mo diofising jaanong a ga o bone seemo se e le sone dingwe tsa tse di tsalang gore bo go nna jang mo gongwe mo go na le dikwele tse e leng gore bana ba boda mo e be e le gore ga ngwe ga gona le ga e le mo bogololo go na le body master ke tswala gompieno tse ba bisa jalo kana metron yo tlhokomelang ka ga basetsanyana e le gore bana ba banna ba le nosia mo hosteleng ga gona ene yo le banyeng gore a bone gore bana ba ka nako ba seng ko tlelaseng tse ba di dirang ke tse di ntseng jang jaanong ke sone se e le gore gongwe motho ka batsa gore a ga bo bone seemo se le sone ko nta ga gore go tshwaraganna bana le batsadi ya re nako e bana ba seyong ko batsading ba le ko sekweleng kwa be e le gore ka gore ba idla hela ba le bantsi ya kane motho a re idle mind ke yone the playground ya ga Satan a ga bone ya Satan a ta tshamekela ka nako e ntsi mo thogong tsa bana Ya rabe o bo re tswala Honorable Hunyema. Ke a leboga Mr. Speaker. Tota ke lebogele dipotso le dikagelo tsa mapalamente tse di supang tota gore mathata ke a rona rotlhe ene tshwanetse re a rarabolole rotlhe re ka pinga ka kgang ya 𝗠𝗘𝗧𝗏𝗧 gore a mme re kile ra etela lehelo lene lele mathata a seno go thaoga jalo ke re go na le di-officera tse di isitsweng gone kwa dinetsile tsa etela lefelo leo mme ke re gantsi mathata a thagoga a tshwanang le one ra etela mahelo a ntseng jalo so gompe ke gore ne ra tshwarega hela mme re ne re eleditse go a gone kwa mme ka nako re ta go boa teng ke re malobanyana helana go ile ga thagoga mathata ebile a hetang one ya ngwana o ile a thokagala ko kgwe mme ke ile ka emelela ka gone kwa ka go kgaolong ya teng ya lethakane ke kgaolo ya lethakane ke ile ka gone kwa ka tsamala tsa mabedi ke le gone ko go supa gore tota ga se re ntse hela maloba gape go ile ga nna le mathata ko dumatse ko dikgato ngwana a thokagetse ke ile ka emelela gape ka gone ko go supa gore ra kgathala mokaoleng ga se re nna helana ngwana o ne a thokagetse a le gone ko sekolong so ko lethakane tota mo kgang ya gompe ne re sa kgona go iralo mme re ta go boa teng ga se gone ko hela go na le dikgaolo tse dintse e le gore ntse re di etela mathata a ntse jalo ke re go ile ga nnalo le ano o bone kgang tsa teng di dule mo dikganyeng ga kwa bua ka tsona wa kgola mme
ke ra gore ke kgang e le gore ke a leboga gore o lemoga gore ke dilo tse tshwanetse re di dire mme re a dira tota mokaolengwe jaaka ke go neela dikai tse pedi tse gore ke kgang e re e dirileng honorable Bogatsu o boditse le ena ka kgang ya gore how do we empower the teachers ka gore they are powerless ke re kana di consultations are ongoing ga ra tlogela hela mokaolengwe re nna ha tshele baemedi ba bone se re kopana le di-union se ntse re na le to kopana le bone go ya ko pele gape go na le di-PTA tse e leng gore le tsone they have been empowered le tsone gore di thuse go tsamaisa dikolo ke kgang e le gore ra e dira dikolo ha di bulwa nako le nako bana ba dikolo ba bitswa le batsadi ba bone go ta go buiwa ka tsamaiso ya sekolo ke kgang e nngwe elo ke lenaneo le le dirwang gore ngwana a rute ka culture ye mo sekolong mme jaaka ke tlhalositse gape ke gatelele gape ke re le di-SRC tse di a trainiwa they are going to be trained further gore ba te ba rute le bana ba gorogang ka culture ya sekolo le tsamaiso ya sekolo re buile ka mekgato e mengwe ya bo FOB ya bo scout ke dilo tse e leng gore this ka bo tsone di ruta ngwao mo sekolong gape di ruta le discipline mme ke tlhalose gore a di tsosolosa ntse ke gatelele kgang eo le nna jaaka na bua le spirit sa hard work and excellence gore re to dira jang tota re to kopana le barutabana and all other stakeholders go tshwara di-workshop go dira gore that spirit se nne teng jaaka ke tlhalositse gore le right now dikolo tse di semetse go iralo kgantele yana ko batanane ke tlhalose gore there will be a boot camp e le nngwe ya ditiro tse e le gore di tsisa one mowa wa hard work le excellence gore di dirwe so ke kgang e le gore e tsweletse mokaolengwe tata re nna re ntse re le kodisa le lona le bona gore ke dilo tse di dirwang honorable Mosanana gore ke re sa tsenye di-detectora mo dikolong gore tshware dibetsa tse di borai jaaka dithipalo and other dangerous weapons ke re resources permitting ke so se ne se ka dirwa mme re batla gore re dirisane bakaolengwe mo metseng e ya ronae re le di-community a re boneng gore di-PTA di a bereka mongwe le mongwe le batsadi re bone gore tsone di mao se re buang ka tsone tseo re bone gore le rona re thothomisa re nne boikarabelo as part of our civic duty ke boikarabelo ja motswana mongwe le mongwe gore ga re itse gore go rekisiwa ditagi kana go irwa bana ba rekisiwa ditagi ka gore gantse o ithala batho ba itse re tshwanetse gore dilo tse di ntseng re di ntshetse mo setšhabeng le mapodisi ba bolelelwe mme re batla gore dikomiti tse teng mo motseng tsa bo VDC tsa bo PTA le mapodisi tota le dikomiti tse tse di leng teng re batla gore di thuse gore re lwantshe jone borukuthi jo bo ntseng jalo ke a go utlwa minister mme kana ga go motlhogo gore ka re le ha o ka tswa o itse o bo ka go setšha motho o le motho hela o le civilian hela an individual o bo ro ka go setšha motho le ha o ka tswa o itse gore o rekise dio tse thank you ya me as procedure ra bo hunya me a re direng jalo honorable Mosanana gore bogolo a re boteng ko sepodising le ko dikgosing le ko makhanselareng le mapalamente tota re eme ka dinao re bone gore kgang e ka gore a itse gore ha le gore ke swa ditagi re tshwanetse gore it's part of the civic duties and responsibilities as a responsible citizen gore tshwanetse re reporte o ka se ko tshwara selalome seo gongwe sa go gobatsa mme sengwe tshwanetse gone re se dire e le bongwe ja boikarabelo ja rona kgang ya dijo mokaolengwe ba eme ka dinao la e sa tsamaelane le network mme ke kgang e botlhokwa gone ke kgang e leng gore na le komite e lebagane le kgang ya dijo ba e leng gore ba ne ba kopane le maabane tota ba lebeletse kgang ya dijo mo dikolong Botswana jojotlhe ka gore ke mathata a leng teng ke dumalana le wena mokaolengwe gore ke kgang tota e leng gore ga ya siama mo dikolong ke melaetsa e le gore a e bona le rona ra e romelelwa mo dikolong le hatshelo thela Botswana le mme re tshwanetse re ta ema ka dinao re tabogela thata gore mathata a rarabololwe mokaolengwe honorable Kwapa gore shortage of teachers gore a e ka se ke nngwe e ira gore go nne le indiscipline mo dikolong ke re ga dira kana bana ba le bantsi mme baruta bana ba shota kana bodiredi mo sekolong bo shota ga ba kgone go kgalemela sente
mme go mo le gone go ka tswa ile gore ke sengwe se se ka baka mathata a ntse ano mo dikolong ke dumana le wena mo kao lengwe ye nngwe wa re kgang ya dikolo gore dikolo tlhoka senior school ko jwane Mabutsane constituency ka gore ano go ela ile gore bana ba iswa kgakala le batsadi ba bone ke re mo kao lengwe go tswa kgakala bana ba ntse ba iswa kgakala le kwa ba nang teng kgang ye nngwe e teng ke re go agilwe sekolo sa ko Mahupu le ko le the unified school ele se le ka go rarabolla mathata ona jwane Mabutsane gore bana bangwe ba taiswa gone ko dikolong tseo so kgang eno ya boarding mo kao lengwe eo e ntse ile teng gale wa itse gore gona le bana ba ne ba tswa kgakala ba o tsena ko Sepapitso bangwe ba tswa ko bo Maung ba o tsena ko Sepapitso bangwe ba tswa ko Kanye kwa ba o tsena ko bo Shashe River ba tsena ba nna mo di boarding schools so eo tota ke kgang e leng gore let's see how we can re ka oketsa disciplinary measures ko malapeng le mo baneng ba rona ka gore boarding yone yo hela ntse nna teng and bana ba ela ba iswa go dikolong tse di kgakala ka gore a gona le phata teng ngwana ta ba iswa gone ko gore a ye go ithuta ke ne ke botsa potso e ne e re dira eng ka tlhaelo ya tsone dikole tse dintsi jalo ne ke boditse potso ya gore kana go na le tlhaelo ya matishara jaaka no le ka gore o ya arabe tona ya ne ke botsa potso ya gore ka go na le ma-temporary teachers a e leng gore ra itse gongwe mo mahilo mangwe ba na le dingwaga ntse le bo temporary teacher kana se se leng teng ke gore ra itse gore go na le mmenyana le gore ba bo ba lenelo kana ba a tsua ka lone as temporary teachers potso ya me ne e le gore ke eng go sa hirwe bone ma-teachera now on permanent basis? Thank you. Honorable Kwapa, ke a go uta mo kao lengwe ke potso ela e maleba la sente ka gore kana o hirile bone bana matishara one ao ba o thusa le gone mo sekolong go tlhokomela bana mo sekolong ka gore like ne ke bua ke re dipala di le ko godimo ga go kgonagale tota gore le matishara ba ka kgona go manager sekolo mme go tsweletse ntse go a hirwa mo kao lengwe go tsweletse ba molaene go nna ntse go hirwa go eta ntse go ema go ta gona madi jaaka e le kgang yo e itse ya malatsote mme tota sengwe le sengwe se dirwa ka gore le yone student teacher student ratio e go dimela thata ga se yone sente e hele ira gore le gone in discipline matishara ba leng teng ba pallo le gone go manager bana mo dikolong ke re go ta tswela go ntse go hiriwa honorable ke dikilwe ke kgang e le wena ke kgang e re tlosa le ga honorable Kwapa ya shortage of manpower ke re go tsweletswe ga hiriwa go ka hela go thusa mme o thausa le kgang e nngwe ya shortage of accommodation as a concern gore ba bereke matishara ba tsamaya bo 85 kilometers bangwe bo 100 it's a serious concern ka gore tishara go kwa lapile le go ruta go sa kgone go ruta sente mme accommodation tse short e shortela mo go serious go tswa kgakala bogologolo ya thata ntse shorta le nna ke mo le gompe go ntse go tsweletse ebile go wese ano jaaka re bua yana ene gape accommodation ya teng o buang ka one mo kao lengwe e tha go share-riwa eno e teng mme le one ntu ya teng ke substandard ga se ntu ya seemo se e leng gore o ka eletsa le wena go nna mo gone ka gore a bitswa semi detached mo e le gore teacher la na le moeng ka moso mongwe mo a itse gore teacher o na le moeng di previous je ka gore mantu a teng ga even sound proof ke quality ko tase ebile ka bontsi ebile awa no ke gore se supa gore ga mo seemo se siame a mangwe ebile a toka renovation e very very serious jaaka honorable Dawa ke la tlhalosa ka diemo tse dingwe tse di leng teng mo netu so ga mo seemo se siameng go thelele o buile ka kgang ya di boarding matron le bo mistress gore ga ba yo ba shota ke dumana le wena mo kao lengwe ga shota bana mo di hosteleng ba robala ba le nosi ga se gone sente go thelele go na le di-teacher aids le tsone di a shota mo di-classeng mo dikolong so ke kgang e le gore re eme ka dinao ga re robale re nna re tabogile go leka go solve one mathata one ke ra re go ntse a le mo kao lengwe together let's work together ke kopo ya gore rona re le batsadi re le matitšhara re le mapalamente a re bereke mmogo go leka go rarabolla one mathata one ke a leboga Mr. Speaker. Order, members.
I understand that the Leader of the House has a motion to table. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 130.1 for the suspension of Standing Order 95, Standing Order 96, and Standing Order 97 in respect of the tabling and discussion of the Draft National Development Plan 12, as agreed at the Business Advisory Committee meeting today. So of the 14th August 2025. I accordingly move, Mr. Speaker. Other members, you'd recall your discussion this morning at the General Assembly where the Business Advisory Committee made recommendations which you accepted. So the idea is to give effect to what we have agreed this morning through this business motion. So I'll put the question. The question is that the motion be agreed to. Order members, the question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, I understand that Honorable Moraidi, Reason Likutan, has an urgent motion to table. He wants to move a motion in terms of Standing Order 50. So, Honorable Likutan, Otayama Kabu Kuchan, Otalo Setseba, Kaulingo Baha or Wari, King Haobata, baka imisa sepese se hapele ga bone bo ba itebaganya le tshutiso yo tanka yone mona kongela ikhutshwane hela gore pele ga ile gore ke ka ba botsa gore ba dumala ko ro ba hatholle hela gore wa ro taka eng. Procedure, Mr. Speaker. Sijana Dr. Wotswa. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana ile ga Honorable Salakai, Noah Salakai. Ale ha rolela khansa ga wetsa DM model ona soletsa go rota renela list ya di project tse 16 tse le gore di a tswelela so ga ke itse gore e me ga kae o tokomele Honorable Noah Salakai, Mr. Speaker, o motsenya leito ke a leboga ke ta motsenya leito thata me o na itoka Honorable Salakai le Honorable Atamelang bana le tiro nngwe ba itshwereng ga ba yo ha ke aka o bona ne ba arabelwa potso mme sone seo kana ne sa ba itse gore ba rumileng ko di officing ba ka le rulaganyetsa karabo eo ya no se sta diragalang ke gore e rulagangwe e be ka romelwa mo maranyaneng gore list eo le bone le batotegi tswetswe Honorable Tsere ko ena o motshwara teu gora gore o irulaganye. Yes, Mr. Speaker, ke ta mo tsikinya ke tswa. Honorable Likutan. Me ke go leboga Mr. Speaker. Me re pele ga ke ka tlhalosa bothoko jwa motion wa mo supe gore ke o hene ke batla ke reng pele gore wa reng one e be ke ngatha go tse pedi tse tharo. Ba kaulengwe Parliamentary hano motion o go tsenyang ha ka le potapota ke gore that this Honorable House resolved to request the government to prioritize resolutions of the current health crisis by tapping from the special funds and avail just funds to the Minister of Health to buy essential medication, to pay for outstanding health bills, and resume all suspended life-threatening operations. Molao o ne ke kopa gore ba kaoleng ka tswetswe le ha tshele la rona le wetse ke siru se se utisa bothoko sa botsogo. Ya no ne ke re se ke supang ke gore
re setse re na le dintsho tse di supang gore go tlhoka melemo go tlhoka dioxine mo dipateleng tsa rona go setse go lekanang ka eng sengwe se ne ke batla go supa gore botlhokwa jwa motion o re o tse ka ra tswala and ha re tswala parliament yana minister of health o setse a sena la le thebe ya gore ka reka melemo ka eng re tsibogele kgweteo ka re bontsi jwa rona ha re tswa mo dikgaolong tse di thusang botlhoko tse go sena la le di-medical ba private clinic and whatever ko go tsone sengwe se ne ke se supe ke gore bakaoleng ha go emisitswe di-operations yana tsone tsa dipatela especially tse dirwang ko marina hela go thusa botlhoko ka gore go ra dikgaolo tse tsotlhe tse di isang di ferelang ko marina ga gona ko batho ba taba ba thola ba isiwa teng ke sone se ke re a re o itsibogele ka speed bakaoleng ke kopela go le kalo ke tata ke tlhalosa go itisa. Thank you, Mr. Speaker. Leader of the House, a ke tsore ba kae ba health ba gona le mongwe yo ba re eleditse ke kopile mokaoleng wa gore a ba thole hante ka nna ke ntse ke bona ba le gona go nteng ga ga re ba ntse ba le gone re okeditse ke ena na laetsa re o siana go gongwe ke tsa re modise o tshwantse ba la hante le tanama le moreleditse a kere Mr. ke tsa gore ka gore it's a matter e leng gore tota ya mana le dikgang tsa madi tona wa madi o teng is one of the vice president and the acting president o ta kgona gore a itebaganye le dikgang tse di tabong di reisitswe kana the motion when you look at it it's about special funds. It's really about tapping from special funds. Okay. So what are the finance more relevant? Honorable members, the motion is in terms of standing order 50. As you know, I'll put the question. Yeah, agency also Honourable members, the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of standing order 50. Honourable Victor Polohol. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. This is my day. Nekere, I stand to agree with the mover with the motion. This is a national crisis, and as a chairman of a committee that deals with matters financial or fiscus, I totally agree that we need to give this special attention and allow the Minister of Finance to look into this matter and tap into the special funds. I thank you, Mr. Speaker. Honorable, Your Honor, the Vice President, Acting President. Thank you, Mr. Speaker. I also agree that the discussion ensues. The discussion ensues on the basis that it's always good to discuss so that we get clarity, so that we can clarify that it is indeed, what we are experiencing is indeed a national crisis, but also explain that the solution is not through special funds. And I will explain why the solution is not through special funds. But I think it's important that we discuss it so we all have clarity. Honorable Opposition Whip. Yeah, me ke dumalana le gore go buisanwe ka gore o botlhokwa ra bona seemo se se leng teng mo dipateleng tsa rona mo seemong sa botsogo jwa lehatshe la rona gore batho ko ditleliniking ba na le bothata ke dumalana le gore o buisana mme gongwe a tlhalosega thata go gaisa ha ke re tona ne ba bua gore
tsone life threatening tsone ga di a suspendwa gongwe a re itebaganye tse di suspendilwe ka gore gongwe wa go distorta the whole essence, because the life threatening operations according to the Minister of Health ga o supile gore ga di a suspend ngwe ga re ka baakanya gone ho le gone hape gore o ka specify le gore what kind of those special funds tsa fela gore re ka thepa mo go tsone gore go nne clear gore what are we discussing about a le melao ya leta gore ka tsa go eo kana ja gongwe tsena a di akantse a di nopule re tere di utwe sente gore o ra di he di special funds tsa teng gongwe ka mabaka ka mantso one a na ke dumelana gore o buiwe re tere tlhaloganye in details ka gore se mo sone sa leta gore re dire sengwe se se ka sireletsa setšhaba se re le mo go sone. Ke a leboga, Honorable Speaker. Honorable Gamen Whip. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ga e kana tshutiso e tsile ka nako e le banyeng gore tota e tseelwe ditshwetso gone ha tota seemo se se mo lehatsheng sa gompieno ga se se monate o ka ipotsa gore ha ile gore ba mo gaborone ba na le thokololele ba mo mitsing e tshwana ya bokidia ya bo makala mabedi bo turumoja ke seemo se se ntseng jang ba bangwe ebile gore ba bone thuso ha ise through the mobile clinics di etela ko ba leng teng so ke bona gore tota ke se tsile ka nako e siame gore goromente a tsenye leitho mo go yone a bone gore o ka re hupetsa ka e seng mo botsogo bo tapele mo botshelong jwa motho. Ke a leboga. Man of the House. Ke a leboga, Mr. Speaker. La ntlha nne ke re ga gona yo ka ganetsang gore kgang ya botsogo mo Botswana e mo diphatseng ebile re tlhalosetse maloba gore go na le mathata mme ke na le mathata gore re simole discussion e ka nte re re go mo kgang e agent ga re gane mme ke bela re tle re dira maokaneng ka ba baka mabedi la ntlha jaaka Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡 o ile tota motion ka bone wa suma so se le ga se go nna jalo re boletse ke minister a gore certain operations ga di a suspendiwa ha re go agent gore re bue ka dio tse go sa diragalang go nna mathata gone ho so unless a tla go ba ka dina kong gape kganya bobedi ke gone tota hela gore special funds ka ke tsa gore mola wa teng mosutisi wa 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 Public Finance Management Act ya re bolella gore special funds ke eng di dirisiwa jang so gore a o ra gore re ira molao gompieno gore re o tsaya madi gore it's an impossibility of performance so my concern ke gore a go bua batswana ba utlwa gore re health ena le mathata health ke ba maruri e be re tla go khutlo gore mme ga sa se kopang re ka sa khona go se bonela ne ke ipotsa gone gore a nne se re a wakanyetsa gore gore it's impossible for him to get what he wants. And therefore, the question is, should we debate? I rest, Mr. Speaker. No debate the agency. Now you are raising a procedural matter. Because when I don't remember Parliament making a different law when the COVID seed capital was set up with special funds, I think to the tune of 2 billion. I don't remember Parliament convening to make a new law to that effect. What I recall was a reminder to MPs that the Minister of Finance can, in terms of the PFM Act, repurpose the funds for a purpose other than what is stipulated in the fund orders. And that is how the decision to withdraw from the special funds to set up a COVID special fund was reached. Lucas.
ke ga ene re setse morago thata ko PAC, if you recall. So I'm saying this because what you have said, Mother of the House, raises a procedural issue. I'm Maokane, and I would not want to preside over Maokane. So I'm saying that I differ on the basis that it's something that happened, and we need not convene to make a law, if I recall. But that's my view. The floor is still open to debate the agency. You want to clarify something, Madam of the House? Mr. Speaker, perhaps the motion is for asking for a resolution of Parliament for the establishment of a special fund, as opposed to from. It's quite possible what he's saying. There are special funds. So are withdraw health, or is he also saying set up a new? He's asking the minister to go and set up a new special fund, which I guess if that's import of the motion, then I will defer to your guidance, Mr. Speaker. Me motion ka ha kwa linka teng ke gore go withdraw away from the special funds. Gore ke emelemo go bo go duelwa le dikoloto tse di leng teng le go dira di procedures tse di tokalang gore di diragala. So what I'm saying, honorable Mother of the House, is that what he is simply asking for, because you are alleging impossibility of performance, I get it. So I'm saying, yeah, because this has happened before, where money was withdrawn from alcohol levy, tobacco levy, roads levy. I had a list somewhere during the PAC, I can't remember, but in the one alone list, you had special funds, withdraw. I think na 2 billion pula. Yes. So that money, this is the COVID seed capital. So upela yo katanga koleka how di mo 2 billion wo tswa mo di special funds. The query by MPs at the time, if I recall, was that to repurpose this money there is for a purpose other than that which is stipulated in the fund orders. I get alcohol levy in the fund order. This is the purpose. Roads levy in the fund order. This is the purpose. Sugar levy, sugar levy in a fund order here, this is the purpose. Jano, the answer which was provided was that the PFM Act empowers the Minister of Finance to repurpose Madi for the purpose other than that which is stipulated in the fund order. That was the answer. So I'm saying, motion o ka debate-iwa ka gore go utlwala ekare ke sone se motho tege a se kopa. Ora mmolotsi. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ha ke bala motion Mr. Speaker. Ke a utlwa gore go na le dikgang tse mo go one di dirang gore e nne o ka re go ka nna bokete gore re tswelle ka one o ntse jana. Mme se e leng maikaelone le dikgang tsa botsogo re di tlhaloganya ka botswerere re mo e leng gore ke dumela gore re batla go dira sengwe ka sone. So ka tsela e ntseng jalo ke sone se e leng gore ke dumela gore gongwe ga re ka tsena mo kganyeng ra letelela ra tsena mo go yone e ka kgona go se ipega gore e bue se re batlang gore se diragale ka gore already gone ga o lebella tshutiso ka ga e ntseng ka teng yaka mongwana a bua life threatening conditions tsone ga di a suspendiwa mme motion one wa re di suspendilwe.
so ka tsela e ntseng jalo ke sone se e leng gore ke akanya gone gore a re ka leta gore o tsene re o bue o ka kgona gore gongwe o baakanyesege re bo re ka kgona go tsena mo kganyeng ka e leng gore tota re bata e diragala ka teng le yone kgang yone ya gore go ye go tsewa madi mo di-special funding gone gore re itse gore di na le di-fund orders tse di laolang gore di dirisiwe jang kana a re tsena mo kganyeng jaanong go ka kgona gore re bone gore mme yaanong ga e se ko di-fund ke ra ga e se ko di-special fundsing go na le ko kae gape ko e leng gore gongwe re ka bona thuso teng in terms of mobilizing resources for this emergency e re leng mo go yone ka yone kgang yone Mr. Speaker nna ke batla gore ke dumele gore gongwe re itebaganye le yone ka diamaramara gone gore gongwe we will find a solution around what we can do in order to achieve that which is a problem e leng kgang ya botsogo jo re leng mo go jone gampieno. Honorable members, let me now put the question. The question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50. Honorable members, the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦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 𝗦 hang on. Hey, Clark. Notice of motions and orders of the day. Motion for the adjournment, definite matter of urgent public importance. Motion. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to request government to prioritize resolving the current health crisis through withdrawals from special funds so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills, and resume all suspended life-threatening operations. This motion is in accordance with Standing Order 50.4. The debate on this motion shall be limited to maximum of 2 hours. I now call upon Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦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  May I raise a point of procedure, Mr. Speaker? Procedure, Leader of the Opposition. Ka ra itse gompieno ke tsatsi la bohelo. Motion o letelwa 2 hours. A ka se re dumalaneng gore go setse hour re o hetse in 50 minutes. Otherwise, o tebe go sena mosola gore re ta o bona re boa. Of course. Gora gore let's not understanding order 55.5 le 56.1 gore ka re debate ntse tsweletse ra bona gore le ka emisa, but I think tentatively that's the agreement. Honorable Kutlan. Mr. Speaker, ke le gore ntwe go ntetela gore ke be motion o hape le ga yone ke ba kope ke khubile ka mangole gore ke kopa re le ntete ke he se ke se bonyeng le se ke suta mo batswaneng gore le ha tshela rona le o tse siru sa botsogo gore gompieno na ha o lebella mo dipateleng tsa rona tse ga gona melemo dikaro tsa di harologanyeng hela ga di thola di dirwa ka mabaka a gore ko ne di ka isiwa teng ga go dipatela tsone tsa governmente ga gona madi a ka hirang dingaka tsa gore di dire jalo ebile tota sone the referral hospital se leng gore se mo Botswana sa Marina le sone se tetse mo go lebile se penologa malabara nna le tshono ya gore re boe teng re le mapalamente a backbench le di-ministera tse pedi honorable motsamai le honorable Balopi ra teng ra go bona gore amen bitali le mo parlamente wa kgaolo gore re go bona seemo gore sentsang
re ithetse gore tota gone ga go tweng ke accident and emergency teng e setse le tleliniki bana ba tetse gone ho bagolo ba tetse gone ho ga gona because the problem is that na dingaka tse leng gore di tshwanetse di ba tlhokomele ga di palo ya tsone e ko tlase ka mabaka gore ba nna gone ho lebaka le lele bo ba hela ba sena se ba gore ba the a few number but ba lwetse ba bantsi mme o ya la thoko gore kana anong Marina ke is a referral hospital mo go leng gore ya no gore batho ba ba tswang ko bo tokatha bo mokhenene bo mbogogobo ba robegile e ba bata special treatment ba tshwanetse ba isiwe ko tota me le mo go tsa motho ka Marina ne ntse re lifiwa ke di private hospitals ga se khona ya ka malaba minister na supa gore ba kolotiwa ya no ga gona go ka referral ko go bone ka mabaka one ya o kere ne ke kopa gore ke lebile gona gore kana minister of health wa finance o na le mo re go bitsa re special funds le leng gore go ka tsewa madi go tsewa madi mo gone gore go kgone go duela tsone melemo eo le gore go duelwe di outstanding bills tsa dipatala tse di re lefang dipatala tsa government for special operations le tsene gore ka gore tota referral hospital a rona e le gore most of maaro a mangwe a itiriwa la go Marina gore ha le gore se ga se go Marina a iswa ko bo di private hospitals teng gore ba kgone go duelwa go nna le that leeway ya gore go ka re lefa government le sene ke se lebile ke gore molao wa rona wa madi o leta minister of finance gore o ka tsa madi mo di special fund tse gore in bo road fund levy, alcohol levy, tourism levy, le fuel levy le tse dingwe kanya gore ke gore gompieno ana ha o tsa tsela ya jwane skuma ne ke ithala go khathiwa bo jang gone ho mo le gore go diriswa road fund levy go khata bo jang gone ho me gompieno ana batho ga bana melemo go ngore ka suspend those activities bogolo ra bereka tsa madi a ora isa ko melemo gore reke melemo gore re khone go khontsha gore batswana ba khone go nna le melemo ko di clinic le ko di patela kana gompieno di patela di clinic le di health post melemo ga eo ya no rona ba reng go re nna ko mo di kgalong tsone tseo o itela go nna bokete gore batho ba rona kana le yone medical aid ga ba itse go tawai le yone karta ya teng ga ba itse ke batho ba mo tropo ba botoka go bona ba ka di dirisa go tsena mo di private hospitals kana go go tawa go clinic gore ga gona molemo a ba ka tsena mo pharmacy a go reka yana ha o tsena motho o tshwana le bo bogogobo o tsa motho o tshwana le bo gani o tsa motho o tshwana le bo tsere ga gona le pharmacy ko o le gore ha go sena molemo mo sepatela o ka go reka dipilisi ko gare mo government ga gona melemo mo tleliniking tsa government totally there's nothing me ke sone sene ke supa gore a re tse khanye e le gore ke yone hela e le gore e bokete sontse re itsibogele ka bonako jo bo tlhokahalang sengwe sene ke re ke se lebe pele ba kaonong ke gore kana go mo ya la ka Mr. Speaker na khakolla ka se tholontsha gape ka re bona gore tota re setse re thasetswe ke segaja ja sone se sa gore ga gona melemo mo dipatela batho ba bangwe ba sala ba refer ko Marina for the operations ba boa ba busetsa go dikgaolong ga gona o peo le gore yana o suspenda the pain ya ba encountering gore ba tata ba bona di operations after 6 months kana ba hilo bo 6 months gompieno gore ya gonna bo 12 months motho a sala robegile go o emetse gore ata operate kana operate wa prostate cancer because o busediwa ko morago prostate eo ga ya emisiwe mme ano those are the things tsene ke di supetsa gore di teng di a diragala ko Marina di teng ko Marina ka Marina ke ene e leng gore ka khona go gore re batho ba iswa ko ba referla ko yone ke di clinic ke di patela tse di mo kgelong tse tsote yana sengwe se ne ke re se le thoko ba kaoleng na ne ke re ke kope minister of finance gore government ene ka boena a lebelle gore go dirwe el recommendation mo gonna gore go dirwe solidarity fund ene gore gongwe government o ka thepa madi mo teng ga special fund a ba tsenya mo teng e be re go kopiwa bangwe ba ba nang le bokgoni
bo ba nang gore ba ka khona bo ba ka tsenya madi a ho ya mo gone hela ya ka ke tsa for example ka ne dile ko covid le maloba ya ka ne go dilo ka disaster ne diragetse gone ha mo office of the president maphata ka harogana le ba ba ikemetseng ka nosi ba senka madi ba tsenya ko ke le dio tse dingwe tse di motho ha o lebile gore gompieno na bo honorable ke khonegile ale le mongwe wa ba etel dipele ba di trade unions o khona go kopana le trade unionist a bararo gona le crisis ke re kopa 5 pula ke ore motsenye ko melemong a kope Labour Party e tsenye gone ho honorable Kidikilo le ene a kope mongwato gore ba itseng a ba kope ala telecom morahe o mongwe o leng gore o humile go gaisa merahe mongwe wa bakhatla mother of the house o ka kopa gore ba ka thepa 5 pula gone ko ba dira the donations to the fund e tabe se tilo ke government gore bona ba taba se tabe le khanya government hela Clarification. Clarification, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Clarification, ne ke kopa clarification. San tla ke dumela le wena ke tsa gore ba maru there's absolutely no doubt gore mo crisis sing e bile gape sentse re tla ka matlhale a masha khanya gone gore ra go kopola kwa ke tsa gore minister o tla re tlhalosetsa gore a ona le madi mo teng e bile go ka kopola ko kae ne ke re mme ha re lebile hela re itse gore ga gona madi tota mo Botswana re ne re ka kopola mo efeng ane re bile fuel levy ane re file le bia HRDC kana ke ko kae go sena crisis mo go kalo kante mo re tla go tlogela mo go minister ebile la bobedi ke ano o tsene mo kganyeng ntsha ya gore ha re tswa be ra go kopa mo go ba bangwe ke tsa gore ga mo motion no re ha maele hela gore ha re tswe re fitisa motion be ra go kopa go tlaleletsa la bora rone ke re lebile nako o ska re tima nako gore ba tlo go supporta e be gore be re vote pele ga 12:30 akere so o se ka buela ruru tlo re fena go go tlase clarification ya meo ona le khutana nya thank you mother of the house ke sone se re nang le wena ha re to tshware thipa ka bogaleng le gore gaida ka go ntseng ka teng tota tse dingwe tsa madi gore madi a go tswa ka nna ne ke ha guidance ya gore ke a itse go na special fund di special fund di dintsi ke bone bo road fuel levy ya ka ke kare bo fuel levy ya ka ke bua le bo road fund levy le bo alcohol levy di dintsi madam madi a one bone ba finance bana le ba itse go se bokae mo teng a ka tswa ha ka kgeiregalang but the crisis e re na le yone gompieno ja ka le ke super example ya gore re ka suspend tse di tshwana le tse dingwe tse di tshwana le gone go bo grass cutting go roads ra re safe matshelo a batho re ka dipilisi mo go kopa mo bathong ba bangwe ke di gesture tse di leng teng ya gore kana bogologolo wa itse madam mother of the house gore ne go na le boipelego go ere ha batho ba limile bo ba tsaka ditatana ba isa go khosing yana go khosing ga rona tabele go le ko minister of finance gore tere khone go bona re ka dirang me go le kalo ba kaoleng ke re me ke re ko pehela ka tswetso gore ke meno keng re le go safe matshelo a batho mo galgol. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Let me put the question. Mr. Speaker. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to request government to prioritize resolving the current health crisis through withdrawals from special funds so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills, and resume all suspended life-threatening operations. The floor is open. Honourable members, Mr. Speaker. The Honour the Vice President, Honourable Jacob Soskaira. That's an amateur. Acting President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏. I think it was important that this matter be discussed so that we can clarify. It's a pity that you did not come to us. We could have discussed and clarified these things. First, appreciate the fact that our health situation is indeed a crisis. I don't think there's any citizen who can agree with that. But the problem is that your motion is fatally flawed on a number of fronts.
It is flawed first by making an assumption that the life-threatening operations have been suspended. They have not been suspended, as Madame Dow has pointed out. It is also flawed in the sense that when you look at the special funds, they are special funds that government would have completely no control over, including guardian funds, which means they don't belong to government at all. So the solution wouldn't apply. And then there are special funds such as the alcohol, which already fall under the Ministry of Health, and which I submit to you, they have already been explored and utilized. And then you would have the fact that the special funds themselves are not reinforced, ring-fenced rather. So they are really book entries, which means that when government says, Madia are short, it means Madia are short across board, because all of it is under the government investment account. Now, the Minister of Health has already explained everything that you have explained, the crisis that we are in, shortages in certain types of medicines and supplies, tablets particularly, hypertension, diabetes, and so on. But the problem, the health problem, is not only that of shortages in medical supplies. It's also a systemic lapse in the system. We have a systemic lapse of the whole ecosystem, so that even if you were to put money into it, there are leakages, there are broken components of the ecosystem, including service providers that have not been paid for a long time. So there's a whole comprehensive fixing that needs to take place. So there has been tremendous effort and initiatives that we are currently gripped with, trying to fix the different components of the ecosystem, not just the medical supplies. We have mobilized, and we are in the process of mobilizing the international community. The Ministry of Finance is particularly involved in this process. And there have been different experts, different stakeholders across ministries, across the health sector that have provided input. One of the governments that we are engaging, and we have completed submission of that engagement, is the government of Japan. But there are other foundations, there are other people in industry, so a lot is already being done, and what is being done goes far beyond what you are asking for. I don't know whether I should further explain how funds operate, but I think the gist here is that the solution that you are prescribing, either it's already being applied where it is possible. As I say, some of the funds it wouldn't apply, and also there are issues of the fact that when we say that there is a cash flow crunch, it's an overall cash flow crunch that entails even the funds themselves. So ra ka bokhutswane hela ke gore ke re ha no ka elela. Clarification. Clarification of Dr. Owutswa. Honor the Vice President, our
go raya gore e re ntswa madi na tsentswe mo di-special funding ga ntse le tsweletse le shotelwa ke madi ko la shotelang ka teng ka tshwaela a di-salary ka tsa ya di-project le eletse la tsa ona mo di-special funds la go a dirisa ko ditirong tse dingwe tsa puso. Is that what you are saying, Your Honor? You're the Vice President, Acting President. What I'm saying is that all the special fund monies, or most of the special fund monies, not all of them, go into the government investment account. And the investment account is not necessarily reinforced. There are monies that government will ensure that they are not used. But from a cash flow point of view, they are book entries, which means that the monies are used in many cases, yes. Thaloso, Leader of Opposition. It's a very short question. As Minister of Finance, so se ga ko lantlo e ke gore le ga re ka hitisa motion yo ga go hetole sepe. Essentially, that's what you are saying. Acting President. That's absolutely correct, Honorable Lu. Even if we were to pass this motion, it does not change anything. Ke sone se ne ke tlhalosa ke re le tswa maikaelelo e le maikaelelo a siameng ebile re utlwa selelo se mongwe le mongwe a leng mo go sone tharabololo ya itlisang mo ntlong ke tharabololo e re ka reng ko re kgonang teng e setse e dirilwe mme ebile ga ya lekana go na le tse dintsi tse di dirwang tse di hetang kgakala a se a se kopang ke sone se ne ke heleletsa ke re go tshwana le ha no ka elela e heta mo motseng mme sa e go goroga mo motseng wa gago e bona e heta wa bo o lela gore wa e khalemela no ka e gore e ska tsena mo motseng means isa e go tsena mo motseng which means that your idea and your cry is well heard and we appreciate that, but the solution is not applicable. That is really the crux of the argument. So ka tsela e ntseng jalo motlotlegi re amogela sengwe le sengwe so se bua gore le hatse la rona le mo mathateng ka kgang ya letlhoko la melemo le letlhoko mo di patele mme tharabololo yo e bang parlamente ga se yone ditharabololo tse di leng teng re setse re inaakantse le tsone re lwa le tsone ebile re na le tshologelo e ntsi ya gore maungo a tla nna mantsi. Honorable Dr. Dikoloti. Mr. Speaker. Mr. Speaker, the motion before this House is both urgent and necessary. We are staring at a health crisis that is not only claiming lives today, but eroding the public confidence in our entire health system. Medicines are scarce, oxygen is in short supply, surgery is suspended, and citizens have died while waiting for help. But honorable members, let us be clear. This is not simply a shortage of commodities. This is a shortage of people, skilled, available, and supported health professionals, without whom no health system can function. Botswana currently, Mr. Speaker, has 0.378 physicians per 1,000 people, fewer than 4 doctors for every 10,000 people. The WHO recommends 1 doctor per 1,000 people. That is 10 per 10,000 for safe and effective care. Dipalotso, Mr. Speaker, how lebella hela la hasela rona ko bosoronga we tlhela ele gore
dipalo tsa teng di supa batho dipalo tsa malapa di supa batho ba 3.7 mo itlhela mo 3.17 wa teng ngaka le 1 mme ngaka e otlhe ile gore handle outpatient care, emergencies, maternity and referrals gore every single day without no relief or backup. So this chronic understaffing has a domino effect, and rural clinics and primary hospitals cannot manage routine or emergency cases locally. All these patients, Mr. Speaker, bahela ba referral go bo Marina, go bo Nyangagwe, creating an artificial surge. Tse leng gore di tloka di specialist units and stretches booking times into months and compromises service delivery. And patients end up paying more to travel further, and trust in our local services is collapsing, Mr. Speaker, and system efficiency is destroyed. Honorable Speaker, this is not a one-off event. Without desire, HR reform, this crisis will recur. And each time it will be worse. Our population is growing, global health threats are accelerating, and in each future emergency, Botswana will again scramble for medicines, but without enough hands to deliver care, and we'll see medicines expire unused in storerooms while patients die untreated in clinics. Without strong rural staffing, urban referral hospitals will be perpetually overwhelmed, Mr. Speaker, forcing us into a permanent crisis mode rather than sustainable use. Part of the problem, Mr. Speaker, is structural. The Department of DPSM oversees over 100,000 public servants across all sectors, and this centralized arrangement is too slow and too generic to respond to the urgent special staffing needs of health. Rwanda, Mr. Speaker, the Ministry of Health has direct authority over HR affairs, enabling them to deploy doctors within days, not months. Therefore, while I support mobilizing special funds under the Public Finance Management Act, as we did during COVID-19, where we managed to mobilize 2 billion, Mr. Speaker, I submit that funds alone will not solve this. This motion must also mandate structural HR reform. We need to deploy context-specific and equitable staffing norms with higher staffing ratios for remote and hard-to-reach areas. We need to grant, Mr. Speaker, the Ministry of Health direct HR management authority covering recruitment, deployment, and retention. We need to establish staffing buffers, relief cover, and leave replacement systems to protect against burnout and ensure continuous service. Honorable members, the choice before us is stuck. We can fix this once, or we can meet again in 2 years to debate the same crisis, except with longer queues, more funerals, and a public that has lost faith in us. Medicines without health workers are like water without a cup. The people cannot benefit. Let us fix both, not just to survive today's emergency, but to secure tomorrow's health security for our nation. I thank you, Mr. Speaker. Honorable 𝗠𝗘𝗧𝗦𝗦𝗜𝗢. Thank you, Mr. Speaker. Me redumedise setšhaba, redumedise batotegi, re kope setšhaba go emisa kgokgontsho kgaktonong le bomme le basetsana. Mr. Speaker, ke boammaaruri ke emela ha go support-a mokaolengwe Honorable Lukutani ka motion eo. Ke boammaaruri botsogo jwa rona bo mo mathateng le hatse ka bophara go sa kgathalesege gore o kae, mme ga re bone maiteko a go leka go hema seemo se mo go goromente. Re utlwile statement sa ga tona a bua gona gore ke boammaaruri go ntse yalo, mme ga go ntse yalo dingwe ba di betse ka ga thoko, dingwe ba di dira, mme rona on the ground le ha bakaolengwe ba bua gore tona o rile life-threatening operations ha di a suspendiwa. Rona on the ground on everyday basis, batho ba re leletsa to say kana ke na le mathata, mme ke movilwe go tswa mo gompieno, ke movetse operation to ngwaga o tang. Gone mo it's a systematic suspension and deferral of this life-threatening operations, and therefore there is need for action.
mme ke dumela gore motion o is calling for action. Yes, o ka tswa o targetile di-special funds. Yes, ministera o na le authority ya gore o ka diveta o ka di dirisa like Honorable Dikoloti has been saying now. Mo go rang gore Honorable Dikoloti is clear mo goreng special funds di ka kgona gore di ka dirisiwa ha go na le bothata te like they used in the past within the act ha ba lebile COVID-19. Se mo se re le mo go sone sa health crisis ke se tsamaela gone ko because now we are saying to people gore lona ba le ko dikgaolong ba le leng kgakala ko bo Chobe ko bo Okovango ko bo Northwest ko bo Kgalagadi ko bo Gantsi ko bo Boteti le bo Lethakeng ba mo mathateng a gore one goromente ya no ha kgone gore o ka ba thusa ka ditsompelo tsa botsogo. Secondly, ha gona bo di pharmacy ha gona bo di private hospitals gone ko ba leng teng ko unlike mo mahelong a mangwe mo ile gore ha goromente a sa kgone batho ba na le the medical aid, but they can access the private institutions because they are there. But ko di kgaolong tse di kgakala ha government a seo ke mathata, and therefore ha parlamente e ka se ke tse tshwetso ya go acta ya go tsa gore ka gore seemo ke se jaanong a re direng jaana batho ba mo le go elele ke moka we are sentencing people to death, and we can't sentence people to death le government wa UDC unless you are saying so. Madi a ka tswa se yo gompieno mo di special funds, but madi a di special funds a tshwana hela le ka gore re bua ka a tshwana la BRS. Yes, re bua ka bo roads, re bua ka bo alcohol le tse dingwe hela yalo tse ile gore madi a teng a tsena kgwedi le kgwedi. And the honorable member of parliament wa Kgalagadi North is saying madi a tsena yana, let's prioritize health crisis re tswe mo go yone re le lehatse. Yes, go na le dio tse dingwe tse di ka dirwang, but health e tshwanetse gore e tepele. If it goes to gore nya go siame ga le ka ke la prioritize through special funds, then prioritize through other projects tse ile gore are not life threatening, tse ile gore di ka nna madi di ferilwe pele gwa tsena mo life gwa sotiwa out mathata crisis ya botsogo, dipilisi di a goroga ko dikgaolong, bodiredi jwa goroga ko dikgaolong, melemo ya goroga ko dikgaolong, batho ba kgona go tshela. It's not an issue ya gore let's just confine ourselves to the writings of the motion. If we feel there is a crisis and there is need to act, we cannot just confine ourselves to decisions within the life-threatening operations or within special funds. Le di project di teng di ka re prioritiziwa madi a tsena kgwedi le kgwedi from different angles a re dira hatseng jalo batho ba kgone go tshela. Otherwise we as parliament we are part and parcel ya gore yaanong ra be re sentence Batswana to death, just like UDC government has decided to do that. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Morolo. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Le ke re gongwe o ntlhalosetse gore a mme yaanong morago ga tlhaloso e ne e bua ke minister wa tsa madi le ga le nna ke ne ke support-a mogopolo o montle a mme re mo tsamaisong gore ka tswelela le motion o ntse re itse gore wa go wela ka tsela e nna araba ka yone ke re o ntlhatswetse sone seo hela, but otherwise I do support kanya honorable. Yeah, Honorable procedure. Ke a go leboga Mr. Speaker, ke utlwa mokaoleng Mr. Speaker, mme ne ke re ka nna santse re debate Mr. Speaker, mme ditsebiso tsa parlamente di a letla gore motion o re o hetole ka ga re bona o ka suta ka teng ka gore rotlhe ra dumalana ga gore re babaletse mo go seng kana ka sepe, mme ke solela gore bakaolong ba batla emang ba tla o hetola gore o kgone go wela sentle mo forong le mo seporong jaaka mokaoleng a o eleditse. Honorable o na le pelo kidikilwe. Ba ke go leboga Mr. Speaker. Le nna hela tota go ba maruri ke supporta motion le ha ile gore ile motshwara sepatše sa lehatse a bua gore
le ha re ka dumelana motion o mme a gona se re ka se hetolang mme go ya ka ne motho ga a wela gore kana le ha ile gore ga re bue ka special funds a re lebeng ha ile gore gongwe re kana ba re go emisitse pele go sa ame motsogo ja batho ma ke le boleleng gore ha go rona ba go dikgaolong motho te go bua ka ba ka bangwa re go tsone go na le bothata le go se re na le bothata jo malobane ke ile go se kgomo ile gore ke ne ke iswa go se kgoma gore batho ba ntha ba gore ba taba ba nteletsa mo parlamente kana go twe ke ithekelele mao na go twe ke ithekele bandage na go gore ile gore re tsenga ba ditsa go sepatele ga tebe gore reka kwa pele ke gone ba ko clinic ma go bandage wa kana ba go kenti so ha ke tsana ke thale gore bonne sa ba ntha ba re batho ba ba go boleletse sente re kidiki ha o bona re kile re be re koleka ma 100 rona re le ka go bipa government gore go se ka ga bona la gore ka gore ga re ra motho re tsa mo go tsa e o ithekela le mao ga se batho ba ta kgona go ithekela le mao tsa mo go ithekela bandage ga se batho ba ta boa ya no re heletse le rona batho ba modimo ga bona se se ya no re le uta o ka re go a simologa ya no ke ra gore go supa gore tota ya no clarification ba re tshwaraganetseng le bone botsogo bone ba bereki ba botsogo le bone ba lekile ha ba le kanteng metso ka ra gore nna ba mpoleletse ya bare re heletse re kidikilwe ile gore ke tsamaya ka mo tsamang gore ke a go ipotsa gore ke ipola gore ke batho ba latellang tiro ba latella batho mme ba mpolela gore re lekile ha re lekileng teng le ka lwena ka go mo parliament ya ga ne ke ile go bone nna ba solela gore ya ke nna ya ka mo parliament ke tshwanetse ka ta ka ba tswa thuso ya no hanga togela tshono ene ntshitsweng ke mototegi wa motion o ntseng jana ke tabe ene gona ha re latileng teng ga ya me ke gore ke dumale hela na kwenye yenye yana mo ba ma ke a ile for him mo motsotsong o re kidikelo ka gore bile wa dumalana ne ke re pela ga ona hatse o tle wa thusa go amenda one motion o gore o bue sentle gore re prioritize resolving the health crisis through mobilization of funds in all possible ways and forms so as to buy essential medicines, pay for outstanding health bills, and restore to normalcy all medical procedures for patients. Gore o bankanye hela o bankanye tse ruri gore tle re kgone go debate jaaka o ore me jaaka o bua kana na o kwa dira ja kwa so bua se ga nya te hela gore a re o baakanye re le parliament re se kara o baakanye holo re se kara o le o ta emela ga bua o baakantse re se kara ra o ntsha ka fenster ka gore ra ga gona madi ro tera le mo ga gore ga gona madi be ra dumela gore ga gona madi mme ha o twa ba dira puso ba gore a bare rona re kolekile nna ke se kwa ke koleke ke le mo parliament ke be le gore ke dumela gore bone ga bone gore ba dirile ga bone na gona ka re ka ba thusa a ke boela go bone ka gore se mo se sta tswela se dira le ba bane ane ba bangwe na bare ga tere o tsa melemo ya insulin ko Francis Town ko pharmacy nngwe ko Francis Town go supa gore ko Soroe ga gona sepe ga bana madi a palama ke batho ba ile gore batho ba tswa go dikgaolong ko bo malatswae ko ba jona dipisi ga ba re ba goroga go Soroe gate ga gona tsamaya le o tsaya ko Francis Town le gona ga ba le mo tseleng gona guarantee ya gore ga ntse ba le mo tseleng ka gore ba batho ba tswa le thakana ka kwa ba ba tswa ko Totume ka kwa side tsa le tsa bakala ba ntse ba go clinic ko pharmacy yone ha o le mo tseleng o re wa Francis Town go ka nna ga hela ntse o le mo tseleng o bo tsana go botlhela gore yano wona no parliament le hala o tsana go tla molemo o edile bona o soletswe ha o emela ko Soroe yano nakara a re dumalaneng ka go baakanya gore let's source funds somewhere a re togeleng ka special funds re utile gore ko ga ke go nyatse ebile ke a dumela ga gona ga ka re se le teng wa re ga seo a re direng sengwe se se ka reng mo nakong yone re santse re tsere re emetse dikgato tse ke utlwang gore ba re la leka le tsweletse le nna ke a dumela gore la leka le tsweletse ka gore maleba ga re le ga ne re hitisa ga ne go supa gore o batla go adima madi teng mme ke tsa gore madi a ga la adimela gone gore le thibetswe dikgantso letse mme a re process ntse e tsweletse yalo a re direng sengwe se se ka dirang gore batho ba tshele batho ba hela ke a le kopa ka kganyeng ke ra gore nna ke a go support-a ke dumela kganyeng ka lekala ya sego ra bo monedi ba gaisa mang na ba se tipeso ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament nya mme le nna ke ema ga go supa ke ema no ke mokaulongwe no ke ra itshulukutana ka tota na bua e bila tsentse le kgaolo ya mamokgenne ka gore ne re bua ka ene maabane bosigo gore ke na le di amogela tsone tsa di supang tse e leng gore our health sector mo nakong ya gompieko e aparetswe ke mathata batho ba rona ba
ba setse ba rife ba bukelwa dikgwedi tse di ko pele ba bangwe ba ne ba sala ba buketse ngwaga o hitileng go tla ba tla thusiwa mariga gompieko gape yanong go oketsegile go ile ko pele so tota ke gone mone go nkgwete mme tota ke emela hela gore jaaka ne honorable Hlaudi a supa ke emela ha gore re dire amendment ka gore bogakolodi ba ga his honor the vice president ya ka supa go supa gore ga re ka kry-a goroga ko special fund ngwa ya ka re ne re eletsa ngwa jaaka ne re ke kgonegile yana a supa go ka lebelelwa ko bo road levy bo fuel levy bo plastic levy se nka se supang ke gore kana ne re le go na ga dira thulaganyo ntsenyana ga sa spendiwa dingwe ditiro tsa puso ka nako ya COVID. A typical example go na ga sa spendiwa a CCP 2021 ga tsewa madi a gore a ye go thusa ko COVID. So ke dumela gore honorable Hlaudi ona a bua sengwe se se tsamaelanang gone ko mme ne ke re gongwe ke ke hitise paakanyo jaaka ne to amend the motion jaaka ne honorable Hlaudi a supa gore gongwe through you speaker re kope honorable Hlaudi gore re dire amendment to this motion gore o to tsamaya o balege ja that this honorable house resolved to request government to prioritize resolving the current health crisis through mobilization of funds in all possible ways and forms so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills, and restore to normalcy all medical procedures for patients. I so submit and move accordingly. Thank you. Ako rumela amendment kete ke ba listen. Thank you, Mr. Speaker. Rumela electronic, I'll see it. Akitso le metseng ka gore go sampe re mo amendment teng. Honorable members, let me read out the amendment as proposed by Honorable Bagaisama. The motion will read that this Honorable House resolves to request government to prioritize resolving the current health crisis through mobilization of funds in all possible ways and forms so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills, and restore to normalcy all medical procedures for patients. Honorable members, when I look at the standing order on amendments, 47, a motion may be amended subject to approval by the House. No amendment to motion shall be permitted if it introduces a new matter or seeks to achieve a different objective than the original motion. It is my considered opinion that the amendment doesn't seek to achieve a different objective, but that it seeks to achieve the objective of the original motion. So I shall put the question on whether the amendment should be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, looking at the time, until you call the mover to reply to the debate. One ka. All right, okay. Honorable Kamal Jacobs. Mr. Speaker. That's why I was on point. Mr. Speaker, Yaka Neruta, the Vice President Abua, the levy funds have been depleted. But we must be aware of the fact that our population is not a big number. And Yaka Maloba Yakarile Marina, we have a health crisis in our hospitals.
Therefore, I would urge our hierarchy, can our Vice President Yakana Buhari, they are in talks with the international community, maybe for them to try and speed up these talks. Because we cannot be going on for another 6 months, and we are going to find our population maybe depleted in half. So maybe try and engage or come up with more of a robust way to try and engage the international community. We have to find another approach, because most of our people in this country, we have people by the HIV. Diabetes, high blood, asthma. So there is no way so that we can say no, we can go on for another 3 months, and we are going to sit back. That we cannot allow. We cannot allow such. So I am appealing to the hierarchy of this government. Clarification. Clarification. Sorry, I'm appealing to you, and Mr. Clarification. Clarification. No. Clarification. I am appealing to the hierarchy. Order, all members. I am appealing to the hierarchy of this government. We cannot wait for another 3 months and look at the situation. It's time the government we cannot just sit back and say, clarification. So we are going to sit back and talk about that is not acceptable. No, Clarification. Clarification. Thank you. Vice President. Ke a leboga motsamaisa dipuisano, ke a leboga rra. Ke batla go rurihaletsa gore jaaka ke bua go na le dio tse dintsi tse re di dirang, melemo le tse di tlhokegalang ka lepotlapotla e mo tseleng. Se re se buang ke gore dilo tse re tshwanetseng go di dira di dintsi di harologane. Go na le tse e leng gore di mo tseleng jaaka re bua. Go na le tse ke ne ke re gongwe ke go rurihaletse gore sello sa gago re sale re se utule se goroge. Re a leboga. Oral Jacobs. Me I know gore go ntse a le motlotlegi my Vice President tota ke a leboga, because yaka ke go bolela ke a re maloba nna kana ke tswa go bona ka matho a me go marina batho ba swa ke itlhetse mananyana ba kananyana ba bannyane go twe ga bana melemo ga gona di-dripi. So tota o itse gore ke seemo se ga sa ra ema sentle, especially rona bo ra parlamente ra apara disutu mme batho ba swa mo dipatereng kwa. Nnyara ga go a tshwana go nna yalo. Ke a leboga. Clarification. Ya o heditse. Honorable Philmonaro. Ke a leboga Mr. Speaker. Tale nna ke supe gore letshwenyego le ke letshwenyego le ile gore ke na le lone, mme ebile re le ba party ya Botswana Congress Party re dumela gore seemo se re le mo go sone gompieno se tlhokana le gore ba rothe re tshwaraganele tiro e re le mmogo re sa supane ka menwana. Mme tsela ya gore re dire yalo ke gore re dumalane gore ba rothe gore re mo serung. Re dumela gore ya ka go sa tswa go buiwa gore di-special funds tse ne re sologetse mo go tsone ya ka mokaolong a na sa tswa go bua wa ile gore le nna ke ema ke le ka go gatelela le go tatsa sa nang se bua ke gore re setse re utile gore ga dina sepe, mme ebile ke eletswe ke gore re bone gore ke methala mengwe e ile gore re ka bona gore re a e dira. Mme ke ema ke le gwetha bakaolengwe ntshothe tsa ntue ke re a re simolle go bone ka rona, a re boneng gore ka seemo se re le mo go sone gompieno ke gore re ka dira jang, a re lebeng gore a mme ga gona ka tsela nngwe re ka bontsha setšhaba gore na le lona.
a re tholeng di-sitting allowance a re dumalaneng jalo go ithelele seemo se ta mo tseleng e ile gore sa laolesega ke gone re simolle re boele diotse mme ga godimo ga moo a re kopeng gore bao ba ile gore ba ne ba kgona di-allowance bao ba ile gore ba ne ba na le di-allowance dingwe tse ile gore re ne re sa le re buile ba ntuye ba rothe ka gore ke bua jaana ga ke re ko ntheng ele ke gore ba rothe ke la be re bua se se tshwanang. Elucidation. Thank you, madam. Elucidation, Madam of the House. Okay. Ke a leboga mokaoleng o e tshwere sentle mme ne ke re nna ne ke re ga e le gore ke dumela le wena gore sengwe se kgaolo a kere gore ga e le gore ga re kgaola matseno a rona ke go para kgaole salary e seng sitting allowance ka gore gona ba sekeng ba tla parlamenteng gotlhelele ga nke e ba ama so ga ba kgaola 10% a mongwe le mongwe e re ama rotlhe e seng yalo rona ba re tshwarang quorum e tle go na le ba sengwe ba tla gotlhelelelelele yana ba so ne ke re gongwe e ba akanye foo. Honorable Aaron. O itshwere sentle Mother of the House kana gore e re ame ba rothe sitting allowance ya ka Mother of the House a bua e ta bo ya mabao ba ile gore ba teng mme ana ha ina 10% ke ba rothe mme a go simolle go tswa hela from the head office ke kopa gore our president a thole constituency allowance ka gore ene allowance ya go ke botswana jojothi ke kopa gore Mr. Elucidation. Speaker a thole constituency allowance. Elucidation. Ke kopa gore a ba o bote ba ile gore ke ba ithopetsweng e ka tswa e le ma councilora e ka tswa e le ma parlamente ba thole constituency allowance a go simolole ka rona a go bonweng gore re tsa kgato mme tare ha seemo se boela mo taolong dio tse tsotlhe re ta simolla re di akola betso ha re tswelela re human rights first mme re sa prioritize health mo etabe e nna just a hollow and a rhetoric statement se se senang boleng mme ka gore ra re ditshwanelo tsa batho ga gona ditshwanelo tse ile gore motho o ka di akola ha botsogo jwa go jone bo le kotase le ke le tshwenyego la rona mme ke dumela gore setšhaba le sone se ka bona ga re le mogo mme ha ile gore go na le ditsela dingwe ke a le gwetha ba gaetso ga go na le ditsela dingwe ko nte ga tse ke sa tswang go di bua tse ile gore le lona la bona gore di ka thusa a re tseng kgato go ithella go riana se honorable Kidikilo a se buang go boammaaruri go ntse jalo minister le ene o buile a supare there are shortage of dressings ona ra tsone di bandage mme bile nna yo ke tseletse go le hatsheng lengwe la mabapi le rona le ile gore e ne re ha o isa motho sepatela ke nnete o no ya go reka syringe o ya go reka lemao a bo ya go reka lone molemo o ta o kentano a re bone gore re dira jang pele ha ise re tsene mo seemo se sentseng yana go simologa ka rona pele yano betso ke le khotatsa gore re tse kgato mme ke lebogela gore ba rothe a be re dumalana re bua puo e nngwe la ka gore Botswana Congress Party ga ya bo go ntsha statement se e dumela gore re tse kgato Honorable members, at this point in time, I will now call upon the mover to reply to the debate. Honorable Likutan, obo lebeletse nako ka hore the idea is to vote for this motion before Lekaphatalala in 9 minutes. Thank you, Mr. Speaker. No me ker ke me ha ker tota na ke tsa 5 minutes ala ka gore ke le mogile gore ba kaoleng ba mena ba ntse ba dumalana le nna ga ke itse gore a re 5 minutes wa teng ke mbanele kana ke modia kana ke khomol thank you, Mr. Speaker. Okay.
nya me ke simole ke riana se ne ke le ka go supa ke gore ke simole hala ke le leboge ntwe ha ye yothe go tswa mo dikhutong tse nne tsa yone gore re a walelana tota me ke go leboge honorable Elucidation. ga ise a simolole go bua o elucidate Mr. Speaker, ka gore mokauleng ona a supa gore o tla tsaya metsotso e le tlhano hela ne ke re go mphe e metlhano hela gore ke e betso ke re tswelela honorable resume your seat general tswelela honorable Lekutlane kana ke go biditse gore o reply to the debate a ke tsore o nnetseng hatse thank you, Mr. Speaker. Na taro clarification tsora re ke elucidate ke mo sutela gore ke tege ya mme ke re ke tota se ne supala gore ke ntwe yothe ka bongwe jwa pelo ke re ke leboge ka mo go hapegileng honorable Musi gore bile le wena o contribute le la o didimetse go supala gore no dumanala le tshutiso e ke e beileng mme tota ke leboge elucidation. Honorable. 5 minutes elucidation. Ke supe ka ha honorable bagaisa mang a sutsitseng ka teng motion gore o balege gore re te kgone go dumana le one ke dumana le tsutiso le ka ha amendment e ntseng ka teng gore ba kaoleng kana go hare mmogo ka go ta go dirisana gore ke yone go tshupa tirisano mmogo mme ke leboge the wonderful VP kana re ba ka teng a re supetsa ka teng gore the special levy di setse di dirisitswe mme ga ke itse gore a ra gore ka gore tota nna ne ke bua ka a seed gore we can put this as a seed gore yone ya fund levy re tsagale tse pedi tse ka those funds tsone di tsena tsatsi le letsatsi la ga di a gore ga di a helela ke tlhalosa gore madi a teng ga a hela ke madi a tsenang tsatsi le letsatsi gore le one re tata re ntse re tswelela ka one sengwe ke tswelele ke leboge bakaoleng elucidation. ke tswelele ke leboge bakaoleng ka se ba se beileng pele gore nyamme bakaoleng re mmogo mo kganyeo ya go lemoga gore lehatshe la apere ke seru sa go tlhoka melemo le tsone tse leng gore tsa bodiredi yaka honorable Dikoloti na supa gore ga se gone hela ho ga re tswelele ka go bona gore mme tota le melemo e kata ya go dirisiwa jang ke bo mang jang me ke re se supagalang jaaka ke gontse jalo ke re gona sepe se se kalokalong se nka se buang ha ke supegela gore tota mme gone me ke move motion yo that this honorable house resolved to request the government to prioritize resolving the current health crisis through mobilization of funds in all possible ways and forms so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills and restore normalcy all medical procedures for patients. I so move. Order, members. The question is that this Honorable House resolves to request government to prioritize resolving the current health crisis through mobilization of funds in all possible ways and forms so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills, and restore to normalcy all medical procedures for patients. Order, members. The question is that this Honorable House resolves to request government to prioritize resolving the current health crisis through mobilization of funds in all possible ways and forms so as to buy essential medication, pay for outstanding health bills, and restore to normalcy all medical procedures for patients. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
Honourable members, order. Honourable members, there's nothing much we can transact in the 3 minutes remaining. That is less than 3 minutes. Janu kenekere, honourable members, mona ko nyeketse nako ya go leleboga gore mo phuthegong ya lona ya boraro ya setha sa ntha sa palamente ya bo 13, third meeting of the first session of the 13th parliament. Le dirile ka botswa pelo ke a itse gore le go ga ka bokete le kopana ha gongwe le kopana mo dinakong tse di okeditsweng mme le se ke di ipona tsapa le nnaga jaanong ke le lebogele seo gore le be le berekile ka bonata jo bo kana-kana le hitisitse melao le hitisitse di-policy le boditse dipotso le ntshitse ditshutiso le go buisana tsotlhe tse neng le di buisana go na le dikgwetlho tse neng di le teng ya ka le bona gompieno go sena mabotele a metsi le diswitse go ne go le bokete mme la go ntse go le bokete yalo ne le sa ipone tsapa jaanong honourable members ne ke re ke le leboge le ikopelele le go fika ga le dirileng ka bonata ka teng jaanong honourable members le letse le sutisitse maabane letse le dumalane gore re parlamente e khuta gompieno e be le gore ya khuta le go ithala nako e ta bolelwa adjournment synod letse le dumalane jalo so gore re tare ha leader of the house as na go move a motion the assembly will stand adjourned synod ya no kere le tsamaeng sente ko dikgaolong tsa lona le go bua le bathopi le ba le kodiseka tse di diragatse mo parlamenteng mme se sengwe ke gore le ipaballe thata batotegi mo ditseleng le ko le tabeng le teng ne ke kare a modimo nne le lona le pula le nele jaanong honourable members kgakolo e tona ke gore e tare gangwe le gape ba bodiredi ja parlamente the clerk's office ba tla nna ba leka gore ba communicate le lona yane yone group e le mo teng na ke mo teng ga ke tsore ke le ntshitse mo teng le tana le bona dipuisano mo teng your emails tswetswe check your emails check your groups santa selta se romelwang ke summary ya meeting go gore go iragetse mo meeting mo me ke ta kopa network gore so se se dirwe ka bohego jo bo ka kgonagalang ka gore go a le thusa le ya go diphuthego. As it is now 12:30, I shall now call upon the leader of the house to move a motion of adjournment. Leader of the house. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente mme ke tsa gore ga gona se se kalo se motho a ka se buang ka tota ke tsa gore wa sobokile ka botswerere mme ke tsa gore le tirisanyo la go santse go na le mathasedinyana a go tlhoka gona sente ke tsa gore generally re tsamaya sente mme ke re leboge tirisanyo e ne re na le yone e ke tsa gore ta nna e tokagala motsamaisa dipuisano tsa parlamente mme ke re ka magoko a kalo ke re ka re sweditse gore re tswala tsatsi jeno ta ke sutise gore dipuisanyo tsa session e die bokhutong le tsa letsatsi die bokhutong ke a leboga. Ora members a re tsane tshutiso ke gore ka nako ya 12:30 e se tsewetse a dipuisano tsa rona di eme gone a re tsane batotegi tshutiso ke gore ka nako ya gore le chaise mo la bothanong e se tsewetse a dipuisano di eme gone ya ba ba dumalana ba bue ka lentswe le le go godimo ba re ba ba sa dumalaneng ba bue ka lentswe le le go godimo ba re nya ba ba reng ba ba ntsi a re phatala le batotegi